হ্যালো, আসসালামু আলাইকুম ও শুভ সকাল। আজকে উপস্থিত সকলকে আমি বেনজির রহমান, সহকারী অধ্যাপক, কানাডিয়ান ইউনিভার্সিটি অফ বাংলাদেশের পক্ষ থেকে স্বাগত জানাচ্ছি। সবাইকে কানাডিয়ান বিশ্ববিদ্যালয়ের পক্ষ থেকে অনেক অনেক শুভেচ্ছা। আজকে এই আয়োজন, the reception of HSC Scholar Students and the inauguration of Dr. Chaudhry Nafis Sharafat Merit Award শীর্ষক আয়োজনে আপনাদের সবাইকে জানাই অনেক অনেক শুভকামনা। আমার গলার অবস্থা খুবই খারাপ, আমি সবার কাছ থেকে ক্ষমা চেয়ে নিচ্ছি। এই জন্য 2023 শিক্ষাবর্ষে এইচএসসি পরীক্ষার ভালো ফলাফল করা প্রিয় শিক্ষার্থী বন্ধুরা, তোমাদেরকে জানাই প্রাণ ঢালা অভিনন্দন। আমাদের আজকের মূল উদ্দেশ্য হলো এই তরুণ শিক্ষার্থীদের অনুপ্রাণিত করা ও ভবিষ্যৎ পরিকল্পনার ক্ষেত্রে সঠিক পথ প্রদর্শন করা। এই মেধাবী তরুণ প্রজন্মকে উদ্বুদ্ধ করাই আমাদের উদ্দেশ্য। আমাদের সাথে আজকের আয়োজনে সাথে থাকার জন্য সবাইকে আবারও জানাই ধন্যবাদ। এবার আজকের এই বিশাল আয়োজনের এই স্কলারশিপের স্বপ্ন যিনি দেখেছিলেন এবং বাস্তবে রূপ দিয়েছিলেন, তার থেকে আজকের আয়োজনের সোনার পালা আমাদের সবারদের। তার আগে আমি একটু পরিচয় করে দিতে আছি। আজকে আমাদের মাঝে আমাদের প্রধান অতিথি উপস্থিত আছেন কানাডিয়ান ইউনিভার্সিটি অফ বাংলাদেশের বোর্ড অফ ট্রাস্টিজের সম্মানিত চেয়ারম্যান ডক্টর চৌধুরী নাফিস শারফাত স্যার। সবাই তার জন্য হাততালি হবে। আজকের এই আয়োজনে স্বপ্ন যিনি দেখেছিলেন, সেই স্বপ্ন বাস্তবে আমরা কোনোদিনই আনতে পারতাম না যদি উনি আমাদের সাথে এই পুরোটা সময় হাত ধরে না চলতেন। আমাদের মাঝে উপস্থিত আছেন বিশেষ অতিথি হিসাবে, আমাদের মাঝে উপস্থিত আছেন জনাব ASM মাইনুদ্দিন মোনেম স্যার, ডিরেক্টর অফ আব্দুল মোনেম লিমিটেড। স্যারের জন্য একটি হাততালি হবে। আমাদের মাঝে উপস্থিত আছেন ডক্টর ফারহানা মোনেম ম্যাম, তার জন্য একটি হাততালি হবে। সো যার স্বপ্ন আজকে এই বাস্তবে রূপ নিয়েছে, তার থেকে সবার আগে বোধহয় আমাদের শোনা উচিত। স্বাগত বক্তব্যের জন্য আমি অনুরোধ জানাচ্ছি কানাডিয়ান ইউনিভার্সিটি অফ বাংলাদেশের বোর্ড অফ ট্রাস্টিজের সম্মানিত চেয়ারম্যান ডক্টর চৌধুরী নাফিস শারফাত স্যারকে তার অভিমত ব্যক্ত করার জন্য। ধন্যবাদ স্যার সবাইকে। প্রিয় শিক্ষার্থীবৃন্দ, আমার সম্মানিত শিক্ষকবৃন্দ, আমাদের ভাইস চ্যান্সেলর, প্রো ভাইস চ্যান্সেলর, অ্যাডভাইজার এবং সাংবাদিক ভাই বোনেরা, আসসালামু আলাইকুম। আজকে আসলে একটা অত্যন্ত আনন্দের দিন। 2016 সালে আমরা কানাডিয়ান ইউনিভার্সিটি অফিসিয়ালি ইনঅগ্রেট করি আমাদের বনানী ক্যাম্পাসে। সো পরবর্তীতে আজকে কানাডিয়ান ইউনিভার্সিটি আজকে তার নিজস্ব ভবনে, এই প্রগতি সরণিতে এটা কানাডিয়ান ইউনিভার্সিটির নিজস্ব বিল্ডিং, নিজস্ব ক্যাম্পাস। আপনারা জানেন বা জেনে খুশি হবেন যে আমাদের 30,000 স্টুডেন্টের ক্যাপাসিটিতে আমরা একটা ইন্টারন্যাশনাল স্ট্যান্ডার্ড ইউনিভার্সিটি করতে যাচ্ছি। আমি জানি না আমাদের প্রফেসর স্যাররা হয়তো আমাদের প্রিয় ছাত্রছাত্রীদেরকে এটা দেখাবেন। আমি আশা করি আপনারা আমার ক্যাম্পাসটা দেখে আসবেন। এবং এই ক্যাম্পাসটা খুবই কনভিনিয়েন্ট কমিউনিকেশনের জন্য। যাই হোক, আজকে আমাদের বিজয়ের মাস, গতকালকে জাস্ট আমাদের বিজয় দিবস ছিল। সবাইকে আবারও বিজয় দিবসের শুভেচ্ছা। আমার প্রিয় শিক্ষার্থীদের জন্য আমি কয়েকটা কথা বলি, জাস্ট সিম্পলি আমার থট, আর কিছু না। আলোচনা আমাদের সম্মানিত শিক্ষকরা করবেন। তো আমি যেটা বুঝি, এখনকার সময়ের যে ছাত্রছাত্রীরা আমাদের থেকে অনেক বেশি ট্যালেন্ট, অনেক ইন্টেলিজেন্ট, অনেক উইজডম নিয়ে এরা চলে। আমি আমার ছেলের মধ্যে এটা দেখতে পাই। আমার ছেলের বয়স 18-19 হলো। ও ম্যাকমাস্টার ইউনিভার্সিটিতে পড়তে গেছে। সো ওর সাথে যখন কোনো কথা বলতে যাই, আমি 1-2 মিনিটের বেশি আর কথা আগাতে পারি না। বিকজ ওরা ওই জিনিসটাকে এমন একটা লেভেলে আলোচনা করে, তখন আমাদের সক্ষমতা থাকে না, মানে আমার ক্যাপাসিটি নাই আর ওর সাথে কন্টিনিউ করা। সেম আমাদের এই শিক্ষার্থী যারা একই বয়সের, এরা আমি জানি তোমাদেরও একই রকমের উইজডম। সো তোমরা চাইলে পুরা এই দেশ কেন বিশ্ব জয় করতে পারবা। এটা ওই দৃঢ় মনোবলটা থাকতে হবে। আর দুনিয়াতে যাদের সাকসেসফুল মানুষজন দেখো, আমাদের শিক্ষক এখানে
সম্মানিত যারা আছেন বা যত সাকসেসফুল মানুষ, সবার সাকসেসের পিছনে কিন্তু একটাই মূল মন্ত্র, জাস্ট তোমরা নিজেদের কঠোর পরিশ্রম করবা, তাহলে সবাই মানুষের মতো মানুষ হবে। এবং যারা সাকসেসফুল মানুষ সব কিন্তু এইভাবে আসছে। সাকসেস কোনো মানে জাদুর মতো জিনিস না যে এমনি এমনি চলে আসবে। হ্যাঁ, বাট আজকালকার যুগের ছেলেমেয়েরা আমি শিওর তারা এটা করতে পারবে। আর তোমাদের জন্য আরেকটা যেটা আমার নিজের কথা, সেটা হচ্ছে শিক্ষকদের শ্রদ্ধা করতে হবে, ওই রেসপেক্টটা দিতে হবে। তারা আমাদের মানে ছাত্রছাত্রীদের জন্য সন্তানের মতো করে তাদেরকে দেখে। শিক্ষকের কাছে কখনো ছাত্রছাত্রীরা কখনো বড় হয় না, সবসময় ছোটই থাকে। তো ওই রেসপেক্টটা দিলে তোমরাও সেই রেসপেক্ট পাবা, এটাও আর একটা অনুরোধ আমার রইল। আর এই তো আমাদের ক্যানাডিয়ান ইউনিভার্সিটি, আমরা আপনার 6, 7, 8 বছর আমাদের হলো, বাট এর মধ্যে আমরা যথেষ্ট আমাদের ইন্টারন্যাশনালি আমাদের ফুটিংটা খুব স্ট্রংলি আমরা করেছি। আপনারা জেনে খুশি হবেন আমাদের ছাত্রছাত্রী এবং অভিভাবক যারা এখানে আছেন তাদের জন্য। আমরা ক্যানাডিয়ান ইউনিভার্সিটি অফ বাংলাদেশের এই ইউনিভার্সিটি ক্যানাডাতে অন্টারিওতে আমাদের ক্যাম্পাসের অনুমোদন পেয়েছি। সো এটা নিঃসন্দেহে একটা আমাদের ছাত্রছাত্রীদের জন্য একটা, আমি বলবো দিস ইজ এ আনপ্রেসিডেন্টেড একটা হিস্ট্রি হতে যাচ্ছে বাংলাদেশের জন্য। বিকজ ক্যানাডাতে ক্যানাডিয়ান ইউনিভার্সিটি অফ বাংলাদেশের ক্যাম্পাস থাকবে, আমাদের ছেলে মেয়েরা এখানে পড়াশোনা করে আবার ওখানে চলে যাবে। এটা তাদের জন্য একটা, কারণ নর্থ আমেরিকান এডুকেশন আপনারা জানেন ওয়ার্ল্ডের বেস্ট এডুকেশন, ওইটাই আমরা ফলো করে বাংলাদেশে ক্যানাডিয়ান ইউনিভার্সিটি তৈরি করেছি। এগেইন ওটা কেন, ওটাও আমি এক লাইনে বলি। আমার বাচ্চারা ছোট, ওদের জন্ম ওখানে কানাডাতে, ওরা পড়াশোনা করেছে। তো ওই সময়টা আমি নিজে দেখেছি ওরা খুব প্র্যাকটিক্যালি, মানে যে কোনো এডুকেশনটা ওরা স্কুলেই পড়ে আসতো, বাসায় আর ওইভাবে করার কিছু না। এই জন্য প্র্যাকটিক্যাল এডুকেশনটা ওখানে মোর ফোকাস। আর আমাদের এখানটায় তো আমরা যেটা করি খুব মুখস্থ করে পাস করার জন্য করে ফেলি। তো ওই থিওরিটা এনে আমরা এখানে চেষ্টা করছি। আমাদের আপনি যে মিশন স্টেটমেন্ট দেখবেন সেম স্ট্র্যাটেজি আমরা ফলো করছি। প্লাস হচ্ছে বাংলাদেশের সেরা শিক্ষকদের আনার চেষ্টা করছি আমরা। আমাদের প্রত্যেকটা স্কুল অফ বিজনেস, কম্পিউটার সায়েন্স অ্যান্ড ইঞ্জিনিয়ারিং, আমাদের ট্রিপলি, আমাদের ইংলিশ, ল ডিপার্টমেন্টে তো আমাদের কিউতে থাকে, আমরা দিতে পারি না। বিজনেস স্কুল ভেরি রিচ। আমাদের বিজনেস স্কুলে আপনারা যদি দেখেন, আমাদের ডিন স্কুল অফ বিজনেস ডক্টর মামুন স্যার, উনি আইবিএ ডিরেক্টর ছিলেন, ইস্ট ওয়েস্টের প্রো ভাইস চ্যান্সেলর ছিলেন। হ্যাঁ, সো ওনার নেতৃত্বে আমাদের ডক্টর রেদওয়ান স্যার আইবিএর প্রফেসর, ভেরি রিনাউন্ড প্রফেসর, আপনারা জানেন। ওনারা আমাদের ডক্টর, এখানে আমাদের আরিফ একদম ডে 1 থেকে আমাদের ইউনিভার্সিটির সাথে আছে, প্রফেসর আরিফ। তারপরে আরও অনেক, আমি সবার নাম, আমাদের স্যার কর্নারে বসা, তো সব ভেরি রিচ ফ্যাকাল্টি আমাদের এখানটায়। তো আমরা চেষ্টা করি বাংলাদেশের সব জায়গায় ভালো ভালো ইউনিভার্সিটির টিচারদের এখানে নিয়ে আসার জন্য। আমাদের ইউনিভার্সিটির এখন প্রো ভাইস চ্যান্সেলর ভিসি অ্যাক্টিং যিনি আছেন, নর্থ সাউথ ইউনিভার্সিটির প্রো ভাইস চ্যান্সেলর ছিলেন। সো প্রাইভেট ইউনিভার্সিটির কিভাবে ভালো করে এটা আমরা করে আসছেন প্র্যাকটিক্যালি। তো আমরা আশা করি এই ইউনিভার্সিটি একসময়, এখন থেকে হয়তো 1-2 বছর পরে, আপনারা টপ 5 ইউনিভার্সিটি যারা আছেন তাদের সাথে আমরা কম্পেয়ার করতে পারবো ইনশাল্লাহ। আমাদের এডুকেশন কোয়ালিটি আমরা কখনোই কম্প্রোমাইজ করিনি। হ্যাঁ, আমরা স্পন্সর যারা আমরা আছি, আমরা ডে 1 থেকে ইউনিভার্সিটি ইনভেস্টমেন্ট স্টেজে যা দরকার সব আমরা করে দিয়েছি এবং এখনো করছি। অন্যান্য ইউনিভার্সিটির ক্ষেত্রে হয়তো আপনারা দেখবেন ইউনিভার্সিটি আর্ন করবে, তারপরে তারা বাকি কাজগুলো করবে, আমরা ওর জন্য ওয়েট করিনি। নাহলে তো এত অল্প সময়ে ধরেন ইউনিভার্সিটি তারা 2টা ক্যাম্পাস রান করতে পারতো না, এই লেভেলে কোনো ইনফ্রাস্ট্রাকচার হতো না। আমাদের যে অ্যাফিলিয়েশনগুলো হয়েছে ইন্টারন্যাশনালি, এটা আপনার অনেক বড় ইউনিভার্সিটির সাথে নেই। সো আমাদের সিএসির প্রফেসর সকালে আমার সাথে কথা হচ্ছিল, তো ওয়াটারলু ইউনিভার্সিটির সাথে, ওয়াটারলু টপ ইউনিভার্সিটি আপনার ইঞ্জিনিয়ারিং ওয়ার্ল্ডের, ওদের সাথে আমাদের এগ্রিমেন্ট করেছে। আমরা আরেকটি গুড নিউজ দেই, আমাদের
আপনি প্রফেসর মেহতা স্যার, ডক্টর মেহতা স্যার, উনি আমাদের সাথে জয়েন করেছেন। সাংঘাতিক রিনাউন্ড একজন মানুষ, আপনারা জানেন, নর্থ সাউথ ইউনিভার্সিটির সিএসসি ট্রিপলি যার হাতে হয়েছে। সো উনি আমাদের টিম হিসেবে জয়েন করেছেন। সো বাংলাদেশের সেরা সেরা ফ্যাকাল্টি আমরা নিয়ে আসছি। আমি সবার নাম বলে শেষ করতে পারছি না। আমাদের জার্নালিজমে ঢাকা ইউনিভার্সিটির স্যারের নাম ডক্টর সাইফুল, ভেরি ফেমাস এই এরিয়াতে, সবাই জানে। উনি আমাদের জার্নালিজমটা হেড করছেন। সানজাদ, আমাদের আপনার ব্যারিস্টার সানজাদ ল ডিপার্টমেন্ট হেড করছে, যেটা বললাম। সো প্রত্যেকটা ডিপার্টমেন্ট আমাদের আমাদের আপনার SMS পুরো নামটা হচ্ছে শিপিং অ্যান্ড মেরিটাইম সায়েন্স। বাংলাদেশে একমাত্র সাবজেক্ট যেটা কানাডিয়ান ইউনিভার্সিটি এটা করেছে, আর কোনো ইউনিভার্সিটিতে শিপিং অ্যান্ড মেরিটাইম সায়েন্সটা নেই, ঠিক আছে। তারপরে দেখেন আমাদের মুড কোর্টে আমাদের কানাডিয়ান ইউনিভার্সিটি চ্যাম্পিয়ন হয়েছে। এই বছর মানে নেক্সট ইয়ার আমরা ইন্টারন্যাশনাল মুড কোর্ট, আমি এবং 3টা বিদেশি ইউনিভার্সিটি এখানে আসতেছে, এবং আমাদের ছেলেমেয়েরা এখানে পারফর্ম করে তারা আমেরিকাতে যেতে পারবে এই মুড কোর্টের এই প্রোগ্রামের মানে উইনার যারা। আমাদের প্রধান বিচারপতি বাংলাদেশের, উনি এটা ইনাগুরেট করবেন। এবং আপনারা জেনে খুশি হবেন আমাদের পার্মানেন্ট ক্যাম্পাস, আপনার ইউনিভার্সিটির চ্যান্সেলর হচ্ছেন মহামান্য রাষ্ট্রপতি, এটার পার্মানেন্ট ক্যাম্পাসটা ওপেন করবেন। সো প্রত্যেকটা জায়গাতেই আমরা সাধ্যমতো চেষ্টা করছি সবাই। আপনারা, আমাদের আসলে অত কিছু বলার নেই, আমরা সম্মানিত শিক্ষকদের থেকে শুনবো। আমার প্রিয় শিক্ষার্থীবৃন্দ এবং অভিভাবক যারা আসছেন, সবার কাছে আমি বলবো, কানাডিয়ান ইউনিভার্সিটি আজকে অ্যাওয়ার্ডটা লঞ্চ করলো, এইটা আমরা কন্টিনিউ করব সকল মেধাবী ছাত্রছাত্রীদের জন্য। ইনশাল্লাহ এটা আমরা যাতে বছরের পর বছর যাতে এটা আমরা চালাতে পারি, আপনাদের সেই দোয়া আমরা চাই, এবং সকল মেধাবী ছাত্রছাত্রীকে যাতে আমরা এই স্কলারশিপটা দিতে পারি, এই জন্য আমাদের জন্য দোয়া করবেন। থ্যাংক ইউ ভেরি মাচ সবাইকে কষ্ট করে আসার জন্য। আসসালামু আলাইকুম। স্যারকে অসংখ্য ধন্যবাদ এত চমৎকার বক্তব্যের জন্য। প্রিয় শিক্ষার্থীরা, তোমরাই জাতির ভবিষ্যৎ। কংগ্রেচুলেশনস ডিয়ার স্টুডেন্ট ফর ইয়োর সাকসেস। আজকের এই আয়োজনে আমাদের পুরো টিমটাকে চমৎকার কঠোর দিক নির্দেশনা এবং নেতৃত্ব দিয়ে যিনি এগিয়ে নিয়ে গেছেন, তিনি হচ্ছেন আজকের আয়োজনের আমাদের সভাপতি, আমাদের বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য এবং ভারপ্রাপ্ত উপাচার্য অধ্যাপক ডক্টর গিয়াসউদ্দিন আজাদ স্যার। তার জন্য একটা তালি হবে। আয়োজনের এই পর্যায়ে প্রিয় শিক্ষার্থীদের উদ্দেশ্যে মূল্যবান বক্তব্য প্রদানের জন্য অনুরোধ জানাচ্ছি জনাব ASM মাইনুদ্দিন মোনেম স্যারকে, ডিরেক্টর আব্দুল মোনেম লিমিটেড। স্যারকে মঞ্চে আসার অনুরোধ জানাচ্ছি। স্যারের জন্য একটা হাততালি হবে। বাংলাদেশের অন্যতম একজন এন্টারপ্রেনার, ইগলু হার্ভার্ড গ্র্যাজুয়েট এবং ইগলুর ডিরেক্টর হিসেবে স্যার কিন্তু এখন পরিচিত। তো স্যারের জন্য একটা জোরে হাততালি। Bismillahirrahmanirrahim. I think it's good afternoon already, right? It's good afternoon, good morning by now. Yes, Yeah, sir. good afternoon by now. Yes. Good afternoon to you all, and I like to start. Before I start my speech, I'd like to humbly submit that I'm very grateful to Canadian University to invite me in such an auspicious gathering, which I always myself inspired first when I was in the same footing as all of you in the back some 37 years ago, when I was looking at my window and looking at when I was living in Dhanmondi Kolabagan. I was preparing myself for the university
I still remember I had a very humble start in my life, and I wanted to be in the army. It is my childhood dream that I should be a general in Bangladesh. I don't know why I had that dream. Probably I've seen some, because I've been to the cantonment school in class grade 1 in Shodanari school, and probably that is ignited my sight. So then my mother didn't want me to be in the army, so I left Fauzihat College. I left Notre Dame, I went to Cantonment College to the army. I ended up in a very humble beginning in my life, and in those days, university had class was not regular in Bangladesh, unfortunately, in 70s and 80s. So I resolved to go to the people talks about the haven of the world where you have university country like United States of America. I had a very humble start. I had started in a very 2-year college at those days, I remember. From there, I went to Boston University in a matter of 6 months, and then I went to MIT. And I'm sure some of you sitting in the back, this great university, Canadian University, I'm so grateful to Dr. Nafi Sharafat and his vision and mission with Giyas sir and Mamun sir, whom I know personally. I'm sure many of you from here, from Canadian University, will end up with Ontario, Harvard, and MIT. I'm very proud of you. Because I'm sure Canadian University will act as a stepping stone for you, because it has all the attributes that makes a great university. So with this prelude, let me begin. I'm sure you want to say something very specific. My sister called me last night at 12:30. She called me last night. She told me that, you see, I am very different. At Harvard, we had to give a lot of case studies. So we speak very informally, but in the setting of these meetings, sometimes we get very informal. She told me that you should not be informal. You give a serious, inspiring speech today. So let me see if I succeed doing of Victoria Canadian University. My respect and my magnanimity goes out there to again recognize the faculties whom I feel and I believe still today made us where we are today. My heart goes out there, all the faculties of this university, and the most outstanding faculty of Canadian University. And as we gather here, just a day after Bangladesh Victory Day, we stand inspired by the resilience and triumphs of our great nation. We must be all proud of Bangladesh. All of us know yesterday we celebrated a great day, and should be proud of Bangladesh, being a Bangladeshi, who can make an independent in less than a year. And the resilience and triumphs of our great nation, particularly under the leadership of our great leader, Honorable Sheikh Hasina. Before I begin my speech, I always like to tell stories and analogies. I mean, I like to make a story here today. Let me invoke myself. Can anybody see this? What is this? Tell me. What is it? Huh? Really? What is it? Tell me, what is it? You stand up. 1,000 taka note. Fine. How many in this room, the young students, you want this note? Tell me. How many of you want it? Raise the hand. Raise your hands. Oh, nobody want the money? I'm surprised. You don't want the money? So raise the hand. How many of you want this 1,000 taka note? Tell me. Raise the hand. You don't want the money? Raise the hand.
If you don't want, if you want the money, I come to see if you want the money. This 1,000 taka bill. So I know most of you want the money, right? This note you want. Sure? Good. I step on it, right? Now how many of you want it? This one. I stomped on it. I stamped on it. You still want it? Fine. That makes my life easy. Thank you. So, thank you very much. Thank you. It was a cold call to you. Let me begin a very humble and a very the story I just showed you today, that why this taka is still valuable, right? Before and after, the value didn't diminish, right? Still the same value, right? Same value. Let me symbolize this event I just showed now, this 1,000 taka, that I have intentionally crumbled and stomped on it. Then still I found all of you, before I have made this, invoked this clear, crispy note, and now I've been crumbled and stomped on it, still the value remains the same. So having said that, let me, before you put to the audience today, that the university life that you have today, that you will embark on from this moment onwards, all of you here in this room, will have a value that this demonstration I just made before and after you leave the career, as you embark on university life, you end on the university life. And I will try to say my small story of my own life and our country as the nation of Bangladesh, how this remains the same, how we can change the world and make it a better place. It is very surprising and very encouraging to see that in a story that echoes the indomitable spirit of Bangladesh, myself standing here in front of you when we have crumbled and stomped on such a bill before an audience of all of you, yet everyone still valued it, all of you valued it. This reflects your unwavering worth, much like the enduring spirit of Bangladesh under the leadership of Honorable Prime Minister Sheikh Hasina. Our Honorable Prime Minister, a beacon of peace, resilience and progress, has led Bangladesh through pivotal moments such as most of you should know the history of Bangladesh. It's very important. All of you sitting in the back must know why made us as a Bangladesh, as a pride nation. What our Prime Minister has embarked on is the Chittagong Hillcrest Peace Accord, most of you should know, the Ganges Water Treaty, showcasing her adept negotiation skills and commitment to peace and cooperation in the region. Under her guidance, Bangladesh transitioned and transformed from a least developed to a developing nation, reflecting her effective policy making and dedication to the country's growth. Her international acclaim for addressing climate change, empowering women, and elevating poverty highlights her commitment to sustainable development and social justice. Even amidst global collapse like COVID-19 pandemic and the Russia-Ukraine crisis, which is prevalent today. And now you know exactly what's happening with Israel and Gaza, all those places. As all of you, I have just narrated this to from our Prime Minister, that a country from a developing to developing one, what are the
attributes that our Prime Minister has achieved in the last number of years shows her resiliency and her adept negotiation skills and her vision for Bangladesh. And all of us sitting here in this room today, I'm sure some hopefully will be in the position one day to lead this country that we all aspire for. As all of you in the academic journey in this room today, let these figures inspire you, the nation as Bangladesh, what we've achieved to date. Like our Honorable Prime Minister, face challenges with courage and a vision for progress that led to inspiration, be guided by a commitment to justice and greater good. Your value of this 1,000 taka remains constant despite the trials and tribulations. At the same time, embrace these trials as opportunities for growth, much like Bangladesh is under the leadership of these great figures that I just have mentioned just minutes ago. Remember, the challenges of university life are but stepping stones to your future success. Your unique talents and perspectives are invaluable to this academic community, much like the diverse cultural tapestry of Bangladesh. Hold on to your resilience symbolizes. Your resilience symbolizes that I have shown that 1,000 taka bill, your journey here, that I bring this analogy to you today, what I brought to you today with this 1,000 taka bill. Your journey today, and a great and ethical human being that will be aspired for to make this world a better place for you and make a legacy behind for you. And I thank you again that there cannot be a better place than a university that teaches you to make yourself ready for not only for you and your family, but the world as a whole. That is why I have brought our Honorable Prime Minister Hasina. Her impact is not only in Bangladesh, is the whole world is impacted. Tell me, don't you want to be part of like a Prime Minister that you one day want to be a change agent, a change maker, and the one that will inspire everyone around you, that will make yourself not better, you'll make everybody around you better. Don't you want all of that? So that is why I said university is a place where you build yourself, not only for yourself, you build your nation, your world as a better place. I was very fortunate when I was a student at Harvard. My colleague was Sheryl Sandberg. How many of you know Sheryl Sandberg? How many knows about Facebook? Everybody knows about Facebook, right? But nobody knows Sheryl Sandberg? COO of Facebook. Huh? Chief Operating Officer of Facebook. She was my classmate at Harvard. We made projects together. She was the co-founder of Facebook, also CEO for Google's. An outstanding woman. I was very fortunate to be of her classmate and very fortunate to do projects with her. So I don't follow her that much because I am in a different trade now, but I have a good view about her and we have common alumni ways. And I like to share with you one of her very important quotes that she mentioned not too long ago. She said, remember this, you are awesome.
don't like to speak when the azan is on, but maybe it's not distracting any of you, right? Can you hear? It's not good to speak when the. Let's just 1 minute. Bismillah. Yes. What Sheryl Sandberg said, this is what you should follow. I request all the young talents here. I'm so proud of all of you. All of you are great students, right? Got GPA 5, and I'm very happy today to share with you. I do Math Olympiad in Bangladesh. I'm one of the organizers of Math Olympiad. Yes, at MIT I have done mathematics, decision science, and when I came back to Bangladesh, I used to see our student gets much poorer number, much below than India. India used to get 110, 12 out of 160 scores, and we used to get 10, 12. So one day I was called by, at that time, Sir has passed to JRC sir, most of you know JRC sir from Kuwait. So myself and my like my cousin, Mahabu Mojumdar, we have thought that let's take this challenge in Bangladesh. And in my house in Kolabagan, I had an office room, I had a room next to me is empty. I remember in Kolabagan, we started with 20 students as a Math Olympiad, coaching those women and both men and women. I'm very proud to say, from that 20 student batch, one woman went to MIT at that time. After that, things moved on, and you believe me, we have beaten India 4 years ago by the score of our talents in Bangladesh. Still we are ahead of India now in the Math Olympiad. Very close, better performers. This year, I'm very proud to say, the girl who got the silver medal, she got early action at MIT. Means what? She got early admission at MIT. All should be proud of her. So I'm sure all of you sitting here in this room, some of you as good as her. So why not be proud? Any of you can be one of those who can one day be best in Kent University, Ontario University can go. I'm so grateful to the VC that you made the inroads to Ontario. This is one of the best schools of the world. So what I was trying to say that what Sheryl said is very, very important as a human being to understand. That she said, you are awesome. I am not suggesting you be boastful. Never be boastful. No one likes that in man or woman. But I am suggesting that believing in yourself is the first necessary step to coming even close to achieving your potentials. So why I said about this girl from MIT, nobody knows her, nobody knows her. But because of her courage, determination, not boastful, her perseverance, she can achieve success to a world-class level. So all of you should be focusing to a vision
that it is not your pride or greed, it is your commitment to ethical values will take you there. So I not take much longer. I think that I am getting carried with my words. So I'd like to say a few words about the university, about you now, why I'm here and what you should be focusing on. As you embark on your academic journey today here, let this be your stepping stone as your future career. Your experience that will shape your knowledge, the experience you gather from the university will shape your knowledge. Character, of course, very important. Character is lost, everything is lost. And resilience, much like the indomitable spirit of Bangladesh. Not many nations of the world, I must say today, not many nations of the world, citizens of the world can have courage and determination of a country Bangladesh. We should be proud to be a Bangladeshi. You know why? We are a citizen of an independent country. So not many citizens of the world has this pride in their back to carry on. Hold on to the resilience symbolized by this 1,000 taka note I have symbolized. I'm sure many of you remember the story I've shown today. This have demonstrated that. People remember pictures, right? So you should remember this picture that I have shown today. You hold on to the taka. Your journey of life that you have here is not just an academic pursuit, not only academic pursuit, but it is a continuation of your resilient spirit that Bangladesh has shown the world. You must take lesson as a Bangladeshi from the history of Bangladesh. Welcome to an experience that will shape your knowledge. I'm sure our faculty, the best faculties of the country and the world-class faculty you have, gain knowledge and understand and learn from their classroom, in the classroom, outside the classroom, both. At the same time, you show that your character, resilience, much like the indomitable Bangladesh of the world, embrace this journey, cherish every moment, and remember, as you write your own success story, one day like Sheryl Sandberg, you write your story, you are also honing the legacy of a nation that stood resilient and triumphant. You know, all of you know, our own Prime Minister has shown a vision. 2041, we want to be a developed country. So you are the people, all of you in the room today, 2022, right? Age. In 2041, you will be around what, 35? 40, right? The prime age to lead the country. So all of you should prepare yourself to be a world-class citizen that will lead Bangladesh to that spectrum of the world. And I'm sure our faculty here today, and I must share with you today that when I was told by our VC, he told me that, do you know that we have 3 great things the university has done already? And I echo my words with him, to Nafish Sharafat and to all of you, that what makes a great university? What makes a great university? Can you tell me what makes a great university? You tell me. What makes a great university? What do you expect from the university? Tell me. Yes. What makes a great university? What do you expect from Kenya University? What makes a great university? Tell me. Support on? My life. Okay. And what else you want from the university? Tell me. Nafish has said what he has done already for the school, right? His commitment, right? He has shown it already that he won, right? You want a university that can offer you the best library, best faculty, right? He's committed, best collaboration. I didn't go to US. I was here to study. I didn't have the when I was. I
I wouldn't have left my mother and my father and my sisters and brothers and go to US when I don't know anyone. I love to be here. I didn't have that opportunity when I was a student. What do you expect? Tell me. Next, who the student? You tell me. What do you expect? Tell me. What do you expect from university? I expect that university is a wide range of area where we can explore our passions and we can pursue our vision. We can get support for all the areas that. So fine. You want to pursue your vision. That's I like. That's your purpose coming here, right? You pursue your vision. So I think so. It is very good university. স্যার আমি যতটুকু জানি যে এই ইউনিভার্সিটিটা অনেক ভালো। আমি অনেকের কাছে শুনেছি যে এই ইউনিভার্সিটি ভালো পড়াশোনা হয়, ইভেন স্যার ম্যাডাম সবার বিহেভিয়ার অনেক ভালো, এই জন্য। Yes, sir. So personally, I believe that a university should have a supporting faculty that can endorse a student to become a pillar of a nation. It will be that person, he or she, will become a brand ambassador for a country as a whole. And I believe that through this university, I will be able to build myself to become that ambassador for my country, Bangladesh. That's my goal and vision. A supporting faculty. Yes, sir. Showing embassy. Showing exam. You have to speak up. You have to communicate. That's a part of the learning you have in university. You have to communicate. Or else we know you. They expect they will listen. Fine. Who else want to say last one? Who was the last word? Yeah. You will get this gift. Last one. Do you guys have any questions for sir? Anyone? But nobody wants the money now. Fine. Maybe she wants to say something. Give it to her. She is very smart. The one next to her. আমার প্রশ্নটা হচ্ছে যে আমরাও এখন তো এখানে আছি, আমরা আপনার মতো ওখানে যেতে চাই, এখন ওখানে কিভাবে যাবো? Very smart. Good. Very smart. Good. So you see, let me say few words why you are here. Then I will answer your question. I'll definitely answer your question. If the VCSI allows me 2 extra minutes, I will take more than my allotted time. Your chairman is very busy, I know. Let me tell you, what makes a great university? Yes, God is kind. I was being able to study in a 2-year college, then gone to Harvard. It's very, very
formidable task. God is kind to me. I always look back in the window and see what an individual can do if he has been inspired by all. So, university is, I will say 5 things, and I will see how many can university has, right? The first one is, university is known for its commitment to have outstanding faculty. So this is a plus mark, right? Canyon has outstanding faculty. So number one, Canyon University passed the test, right? Nafis, they've passed the test. Good, great faculties. I can say Mefta sir, people like them, outstanding people. Mamun sir, outstanding people. So number one. Number two, what she said that she wants to be a transformative leader by the environment congenial for better teaching and to produce quality. So I have seen the campus, outstanding campus is building on in North Carolina University. This is also a wonderful site in close to Dhaka. In the Western world, you will find many universities. They have campus both in the city and the suburbs. So you are very lucky to have a great facility. At the same time, I'm told by the Vice Chancellor, they have a lot of research faculty are coming now. I've seen downstairs some outstanding curricula that have developed. So can you also pass that one also? Great. Then, university is known for its connection in the industries, and nobody is better than your chairman who runs banks, insurance, everything he runs. So you must be known to most of the industries in Bangladesh. So this one you get a pass mark. So then the other point I see, university governed by board of trustees, which has commitment to provide everything necessary to become a world-class university in Bangladesh. Commitment is very important by the trustee board. And I am sure the trustee you have is outstanding. I mean, it's outstanding trustee, and that's why they've committed their resources already, and they further embark on the resources. So I'm very confident with these 5 things that our Vice Chancellor has shared with me. Your affiliation is great. Then your faculty is outstanding. You have an outstanding environment and campus, and that I would say that this will go from better to better, and I can't say any further. And I would say that most of you are here must come with a purpose. I saw today many students, they are shy, shouldn't be shy. The purpose is to make yourself a better person. So now I answer your question, last one, then I'll finish my speech. See, it is no miracle. Miracle doesn't happen. You see, we as a Bangladeshi, I tell you frankly, in those days, in the 80s and 90s, this top university used to think India means Bangladesh, India means Pakistan, everything's India. Very, very frankly. When I walked into Harvard first time in 1991, I remember the time, with a guy, professor called Paul Lawrence. He interviewed me first. Paul Lawrence University, a great professor, outstanding professor. University has a chair after his name now, Paul Lawrence. And Paul Lawrence invited me for an interview, and I was asked the first question that why Bangladesh, or why, at that time I was in MIT, by the way, I was doing my decision science at MIT. MIT is also as good as you can get into Harvard. Maybe Harvard has better name internationally for business than MIT, but MIT is also as good for maths and science. I said that, this is the story, very interesting story, I share with you. I was on the bed, resting, October 23rd, 1991. At 3:30 in the evening, I remember the time and date, I was lying on the bed, and at those time, my brother, my sister went, we had 3 of us in the 2-bedroom, and my brother, we were very tight apart. I was coming from the class and rested. My father called me. He never asked me anything, all my care, but he never asked me anything. He said that suddenly he told me, my nickname is Hitu. So I also shared my nickname with you today. He said, Hitu, he said in Bengali,
তুই দেখিস তো একটু হার্ভার্ড খুব ভালো ইউনিভার্সিটি, তুই দেখবি তো চান্স পাস কিনা, দেখিস তো ইউনিভার্সিটি কেমন, জাস্ট ট্রাই ইট। He just said to me like this, that go and see. So after he told me this, I was a bit taken aback. Now I was taken aback. Because all Bangladeshis, they tell me, Mr. Muhyiddin, this is a futile exercise. You're lucky to get MIT. Why are you applying to Harvard again? You don't get any chance because they don't take from India. Fine, that's good. Believe in 1991, I was talking to my friend the other day. That day in 1991, there was an article in Wall Street Journal, a very famous journal in the US, WSJ. Wall Street Journal wrote an article that year. Harvard received an application of 32,000 for the class of 94 when I applied for at 92. And it's written that year Harvard undergrad were 200 plus with perfect GPA. So I felt that this guy may be correct. I'm wasting my time. Yes, I'm wasting my time. So I said to myself, I try my best, see the luck takes me there. But see, I will start, all of you should know, I will start with a 2-year college on left Bangladesh, right? Very important that I'm glad you asked me this question. I want you to be better than me, not me here. You should be better than me. I went in a 2-year college, remember, it's a very small college, Newbury College. Because those days I didn't have time to go for a computer exam and get into best school, so I had to leave Bangladesh quickly to take the session. I went 2-year college, but for semester, then I went to Boston University. So from Boston to MIT Harvard, so I had a career that I had to prove as a Bangladeshi, right, as a student. So when I applied there, the 32,000 applied, so I had 1 out of 100 had a chance, 1 out of 60 I had a chance. All of the best students, right? So why you ask me why I'm here? The reason I could get in, still I do not know how I get in, but I believe one thing very sure, that always, as a Bangladeshi, I was very proud to be a Bangladeshi, and I have made my mark as a Bangladeshi. So when I was studying there, my first job was to lead my country as a Bangladeshi, not as anybody else. So I studied to the best of my abilities. Of course, I did reasonably good course, but what's important is I had a purpose. That's what I want to share with you today. I had a purpose. The purpose was, I want to be known as a Bangladeshi, number one. I want to be known as a Bangladeshi. This is my purpose. Mumbai as a Bangladeshi, first purpose. I want to know the whole country as a Bangladeshi. Number two, I want to do the best I can. Of course, with Indians, with all the forest, the best I can do with all the colleagues, peers I had. The purpose was to make the best effort, do the best I can. In the academia I was. The third was, in my ability, I must do everything possible to prove that all the characters of a best student, a student of character, must be represented, must demonstrated in my activities with the university, with the faculty, my peers and the colleagues. Trust me, I was not only accepted, I was given a letter by the admission school that Harvard made an exception in my year to allow me a wonderful experience. So it is not that you get into Harvard just because you are there. It is the purpose in life. So most of you sitting here, all of you sitting here, my last statement to you would be, you must leave the room today with a purpose. That where are you today, where you want to be, and how to get there, right? That is where people like Nafiz Sharafat was, yes, all his resources that he has put in this university. You must give a big clap for him. I must say, a man, he could have taken this money, buy a beautiful mansion in Silicon Valley, or in Paris, or in Rome, and wonderful life. Right? So, but he has committed this money for people like you to make a better world.
So my request to last request to you would be that every day. You are agree with me? Are you agree with me? Thank you. So at the end, I must say, everything ends, at the end, every good has to end. So I enjoy poems sometimes. So I'll end with a poem I like very close to my heart. Poem was Nozrul Islam, a national poet. He said many years ago, প্রবল অটল, read with me, প্রবল প্রবল অটল বিশ্বাস যার নিঃশ্বাস প্রশ্বাসে, যৌবন যার জীবনের ঢেউ কলতরঙ্গে হাসে, মরা মৃত্তিকা করে প্রাণায়িত শস্য কুসুমে ফলে, কোনো বাধা তার রুখে না পথ, কেবল সম্মুখে চলে। Thank you. I wish all of you to come on stage and take your gift, but I will give you a better gift, a better one. I wish he's such a courageous boy. He'll be better than me. He'll be better than me. He'll be better than me. He'll be better places than me. Thank you very much. Thank you. I pray to all of you. I feel long expected. I think, I don't know whether my sister will give me how much mark out of 10, but I try to be very normal to you. I think this is what it takes. All of you must be a good human being first. I must say this. First, good human being, a man of ethics, a man of character, a man of dignity for yourself, for your family. Then you make a better world. I still feel proud. Harvard entered, and when I entered Harvard, raised my Bangladesh flag next to India and Pakistan. I feel proud that day. Still I am proud to build my country. And now remember, now after I went to Harvard, there almost 10 students went to Harvard. The first went by my woman, Lubna Kabir, the niece of our finance minister, Malabul Muhid, our foreign minister. So I'm very proud of them. And let's make Bangladesh a better place. We'll make mark in the world map. Thank you very much. Thank you very much, sir. এত চমৎকার বক্তব্য প্রদানের জন্য প্রিয় শিক্ষার্থীদের উদ্দেশ্যে আজকের আয়োজনের এই বিশাল যজ্ঞযাত্রা, যেটা আজকে বাস্তবে রূপ নিয়েছে, এটার কনভেনার হিসেবে শক্ত হাতে দায়িত্ব পালন করেছিল আমাদের স্কুল অফ বিজনেসের সম্মানিত বিভাগীয় প্রধান প্রফেসর এস এম মাহফুজামান। উনি আমাদের মার্কেটিং এবং অ্যাডমিশন ডিপার্টমেন্টের ডিরেক্টর হিসেবেও কাজ করে যাচ্ছেন। তার সাথে তালে তাল মিলিয়ে যিনি কাজ করেছেন তার কথা না বললেই না, আমাদের আরেক বিভাগীয় প্রধান ওয়ালিদ বিন কাদের। ওনাদের জন্য একটা হাততালি হবে। এবার সেই মহেন্দ্র খন আজকের এই আয়োজন যাদের জন্য, তাদের মধ্যে থেকে টপ 6 স্কলার্সকে অ্যাওয়ার্ড প্রদান করা হবে এ পর্যায়ে। প্রথম দুটি স্কলারশিপ অ্যাওয়ার্ড তুলে দেওয়ার জন্য আমি অনুরোধ জানাচ্ছি আমাদের আজকের সম্মানিত অতিথি শ্রদ্ধেয় ডক্টর ফারহানা মোনেম ম্যামকে, ডিরেক্টর আব্দুল মোনেম লিমিটেড ম্যামকে মঞ্চে আসার অনুরোধ জানাচ্ছি। সবাই হাততালি দিয়ে ম্যামকে বরণ করে নিন। প্রথম যে ভাগ্য বাংলাবতী, এখন তো আসলে জেন্ডার জাস্টিসের সময়, তো আমাদের প্রথম যে স্কলারশিপ উইনার আছে, প্রথম উইনার হচ্ছে নাজিফা রহমান মাইশা। নাজিফা রহমান মাইশা মঞ্চে আসার জন্য অনুরোধ করছি। এবং গুড নিউজ, ও কিন্তু অলরেডি ক্যানাডিয়ান স্টুডেন্ট হয়ে গিয়েছে। ওর জন্য একটা হাততালি।
শ্রদ্ধেয় এস এম মাইনুদ্দিন মোনেম স্যারকে। স্যার, আপনাকে মঞ্চে আসার অনুরোধ করছি। তৃতীয় স্কলারশিপটি পেয়েছে সায়েন্স বিভাগ থেকে জিপিএ গোল্ডেন 5 প্রাপ্ত আফসানা আক্তার। আফসানা আক্তারকে অনুরোধ করছি। ভলেন্টিয়ার মেধাকে অনুরোধ করছি ক্রেস্টি তুলে দেওয়ার জন্য, স্যারের হাতে ক্রেস্টি তুলে দেওয়ার জন্য। অভিনন্দন, ধন্যবাদ আফসানা। চতুর্থ স্কলারশিপটি পেয়েছে তারেক মোহাম্মদ সাব্বির। তারেক মোহাম্মদ সাব্বিরকে অনুরোধ করছি সামনে আসার জন্য। উনিও সায়েন্স বিভাগ থেকে জিপিএ গোল্ডেন 5 প্রাপ্ত এবং ও কিন্তু আমাদের কারেন্ট স্টুডেন্ট বর্তমানে। ওর জন্য একটা হাততালি। তামিমা সুলতানাকে অনুরোধ করছি প্রস্তুত থাকার জন্য। মোনেম স্যারকে অসংখ্য ধন্যবাদ আমাদের সাথে থাকার জন্য। এবার দ্য ম্যান হিমসেলফ, যার স্বপ্ন আজকে আমরা বাস্তবে রূপ নিয়েছে, আমাদের অনারেবল, আমাদের ক্যান্ডিড ইউনিভার্সিটি অফ বাংলাদেশের বোর্ড অফ ট্রাস্টিজের সম্মানিত চেয়ারম্যান ডক্টর চৌধুরী নাফিস শাহ স্যারকে অনুরোধ করছি মঞ্চে আসার জন্য এবং পরবর্তী স্কলারশিপগুলো তুলে দেওয়ার জন্য হাতে। স্যারের জন্য একটি হাততালি। আমাদের পঞ্চম ভাগ্যবান হচ্ছে তামিমা সুলতানা। তামিমা সুলতানাকে অনুরোধ করছি ক্রেস্টি আমাদের সম্মানিত চেয়ারম্যান স্যার হাত থেকে নেওয়ার জন্য। সবাই একটা জোরে হাততালি হবে, ওদের কিন্তু এটা বিশাল অর্জন। আমাদের পরবর্তী স্কলারশিপটি পেয়েছেন এবিএম আব্দুল্লাহ কাফি। কাফি, আমি ভলেন্টিয়ার মেধাকে অনুরোধ করছি স্যারের হাতে ক্রেস্টি তুলে দেওয়ার জন্য। কাফির জন্য একটি হাততালি হবে। আমাদের মাননীয় চেয়ারম্যান স্যার তার হাতে আজকের ক্রেস্টি তুলে দিচ্ছেন। সবাই একটু জোরে হাততালি দেবে। আমি স্যারকে অনুরোধ করবো আরেকটি স্কলারশিপ দিয়ে দেওয়ার জন্য। আমাদের মাঝে আফরিন জাহান আছে, আফরিন জাহানকে আমি অনুরোধ করছি আমাদের সম্মানিত চেয়ারম্যান স্যার হাত থেকে ক্রেস্টি নেওয়ার জন্য। আফরিন জাহান, আফরিন জাহানকে অনুরোধ করছি। আফরিন জাহানের জন্য একটি হাততালি। অসংখ্য ধন্যবাদ স্যারকে। আমাদের তার ব্যস্ত সময় থেকে এত সময় দেওয়ার জন্য স্যারকে অসংখ্য ধন্যবাদ। স্যারের জন্য, স্যারের এই উদ্যোগের জন্য স্যারের জন্য আরেকবার সজোরে করতালি অনুরোধ করছি। আমরা এই সংবর্ধনা আয়োজনের একদম অলমোস্ট শেষ পর্যায়ে চলে এসেছি। এই পর্যায়ে আয়োজনের সমাপনী বক্তব্য প্রদানের জন্য অনুরোধ জানাচ্ছি বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য এবং ভারপ্রাপ্ত উপাচার্য প্রফেসর ডক্টর গিয়াসউদ্দিন হাসান স্যারকে, যার হাত ধরে আমাদের আজকের এই অনুষ্ঠানটির আয়োজন। আসসালামু আলাইকুম। সম্মানিত প্রধান অতিথি, বিশেষ বক্তা, হার্ভার্ড গ্রাজুয়েট এবং এক কথায় আমার সহকর্মীবৃন্দ, বিশেষভাবে যারা এইচএসসি পরীক্ষায় অত্যন্ত মেধার স্বাক্ষর রেখে আজকে ক্যানাডিয়ান ইউনিভার্সিটি অফ বাংলাদেশে সম্বর্ধনা ও পদক গ্রহণ করার জন্য এসেছেন, আপনাদের সবাইকে স্বাগত জানাচ্ছি। অনেকের সাথে গার্ডিয়ান এসেছেন, আপনাদেরকে বিশেষভাবে স্বাগত ও ধন্যবাদ জানাচ্ছি। ক্যানাডিয়ান ইউনিভার্সিটি অফ বাংলাদেশ
যে উদ্দেশ্য, এই যে বিষয় নিয়ে এই ইউনিভার্সিটি প্রতিষ্ঠা করেছেন, স্বপ্নদ্রষ্টা আমাদের মাননীয় চেয়ারম্যান আপনাদের কাছে বলেছেন কিছু কথা, কিন্তু অনেক কথাই এখনো আমাদের বলা হয়নি। সেই কথাগুলো থেকে কয়েকটা কথা আমাকে একটু বলতে হবে সংক্ষেপে। সেই কথাগুলো হলো, আমি নর্থ সাউথ বিশ্ববিদ্যালয়ে শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত বিভিন্ন পদে বিভাগীয় চেয়ারম্যান, বিভাগীয় কোঅর্ডিনেটর, ফাউন্ডার চেয়ারম্যান, ফাউন্ডার মেনি বিভাগ, সবগুলোর নাম বলে দরকার নাই, নির্বাহী পরিচালক, ডিন, একাধিকবার প্রো ভাইস চ্যান্সেলর এবং ভাইস চ্যান্সেলর ইনচার্জ হিসেবে দেখে পৃথিবীর 100-র চেয়েও বেশি শ্রেষ্ঠ বিশ্ববিদ্যালয় সরে জমিনে দেখে আমার যে উপলব্ধি, আগামী দিনের যারা বাংলাদেশকে গ্রহণ করবে, সারা পৃথিবীকে আলোকিত করবে, এই গোল্ডেন ছেলেমেয়েরা আজকে এই ঘরে উপস্থিত আছে। আসুন প্রথমেই তাদেরকে একটা আন্তরিক অভিনন্দন, কনগ্রেচুলেশন। কানাডিয়ান ইউনিভার্সিটি অফ বাংলাদেশ সে বিশান, সে ওয়াদা, সে প্রমিস নিয়ে আমরা শুরু করেছি চেয়ারম্যান মহোদয়ের নেতৃত্বে, যে আমরা বাংলাদেশে কানাডিয়ান, দ্যাট ইজ নর্থ আমেরিকান মানের এডুকেশন এই বিশ্ববিদ্যালয়ে নিশ্চিতভাবে পরিচালনা করব। বাংলাদেশে বসে কানাডিয়ান স্ট্যান্ডার্ড এডুকেশন আপনারা এখানে পাবেন। যারা আজকে স্কলারশিপ পেলেন, যারা সম্বর্ধনা পেলেন, আমি আপনাদেরকে বলতেছি, আপনারা কানাডিয়ান ইউনিভার্সিটিতে ভর্তি হলে আর নর্থ সাউথ ইউনিভার্সিটিতে ভর্তি হলে, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের আইবিএতে ভর্তি হলে যে সম্মান পেতেন তার চেয়ে একটু কম সম্মান এখান থেকে পাবেন না। তার কারণ হলো, আপনি যদি চান এখান থেকে ক্রেডিট ট্রান্সফার করতে নর্থ সাউথ ইউনিভার্সিটি, আপনারা পার্টনার লিস্টে দেখেন, ওই যে নিচের দিকে নর্থ সাউথ ইজ আওয়ার একাডেমিক পার্টনার। আপনি একটা সময়ে নর্থ সাউথ ইউনিভার্সিটিতে ট্রান্সফার করতে পারবেন এবং বিসি মহোদয়ের সাথে আমাদের যে মেমোরান্ডাম, তাতে পরিষ্কারভাবে লেখা আছে ছাত্রদের একাডেমিক এক্সচেঞ্জ, আপনি ওখানে যেতে পারবেন। ওই ছাত্ররা গত পরশু দিনে 2 জন ট্রান্সফার করে কানাডিয়ান ইউনিভার্সিটিতে ভর্তি হয়েছে, নর্থ সাউথের স্টুডেন্ট। নর্থ সাউথের উপাচার্য এখানে, নর্থ সাউথের ডিন মহোদয় এখানে, নর্থ সাউথের ফ্যাকাল্টিরা এখানে ক্লাস নিচ্ছে, আইবিএর টিচাররা এখানে, বুয়েটের টিচাররা এখানে, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের টিচাররা এখানে, বাংলাদেশের সব শ্রেষ্ঠ বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষক এখানে। আপনারা ডান দিকে বোর্ডে কয়েকজনের ছবি দেখতে পাবেন। এগুলো হলো যে স্বপ্ন, যে গন্তব্যে আমরা পৌঁছার কথা, সেইখানে পৌঁছার কিছুমাত্র কথা, সব কথা বলতে একটু সময় লাগবে, বলা যাচ্ছে না। অন্টারিওতে বাংলাদেশের কোন পাবলিক প্রাইভেট ইউনিভার্সিটির ক্যাম্পাস আছে কানাডাতে? আমার মনে হয় এরকম উদাহরণ এখন পর্যন্ত স্বাধীনতার পরে হয় নাই। আসেন আমরা চেয়ারম্যান মহোদয়ের নিজস্ব প্রচেষ্টায় কানাডাতে আমাদের ক্যাম্পাস সম্পূর্ণ অনুমোদিত এবং অতি দ্রুততম সময়ে সেইখানে শিক্ষা গবেষণা কার্যক্রম আমরা চালু করব। আপনাদের মধ্যে থেকে যারা মেধার স্বাক্ষর রাখতে পারবেন, প্রতি প্রোগ্রামের ফার্স্ট, সেকেন্ড, থার্ড অন্টারিও ক্যাম্পাসে ক্লাস করবেন। সুতরাং আজকেই চিন্তা করে দেখেন, কানাডাতে ভর্তি হয়ে পড়া আর কানাডিয়ান ইউনিভার্সিটিতে বাংলাদেশে ভর্তি হয়ে পড়া একই কথা। আপনি ক্রেডিট ট্রান্সফার কোথায় করতে চান? আমি গ্যারান্টি দিচ্ছি নর্থ সাউথের সব ক্রেডিট ট্রান্সফার আমার সিগনেচারে হতো। সে একই ব্যবস্থা এখানে আমরা করে ফেলেছি। সুতরাং আপনি ইন্ডাস্ট্রিয়াল এনগেজমেন্টের কথা বলেন, আমাদের মাননীয় চেয়ারম্যান ওয়ান অফ দি বেস্ট ইন্ডাস্ট্রিয়াল কর্পোরেট নেটওয়ার্কের চেয়ারম্যান। আপনি সাবমেরিন কেবল বলেন,
বিগেস্ট পাওয়ার প্ল্যান্ট বলেন, পদ্মা ব্যাংক বলেন, ইন্স্যুরেন্স বলেন, আপনারা যারা এই দেশে চাকরি করতে চান, চেয়ারম্যান মহোদয় আমাকে বলে দিছে আমার প্রতিষ্ঠানে আমার গ্রাজুয়েটরা সবার আগে ঢুকবে, একটা বড় হাতে তালি দেন। আমি কোনো কারণ দেখি না কানাডিয়ান ইউনিভার্সিটিতে ভর্তি না হওয়া। আমি যদি আজকে স্টুডেন্ট হইতাম, উইদাউট, আপনারা ইতিমধ্যে জানেন নিচে কিন্তু অনেক স্টুডেন্ট সরাসরি ভর্তি হয়ে গেছে যারা অ্যাওয়ার্ড নিলেন, এবং আমার বিশ্বাস আপনারা ইউনিভার্সিটি আজকে এখানে যারা ভিজিট করেছেন অনেকের ধারণা যে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষক সমিতির সভাপতি এখানে আসার কথা ছিল, উনি একটা ব্যস্ততায় আসতে পারে নাই। ইউজিসির নীতি নির্ধারণে সচিব মহোদয় এখানে এসে এই কথাই বলতো, আমি যে এই কথা বলতেছি, আপনারা বিনা দ্বিধায় এখানে ভর্তি হইতে পারেন। আমি উপাচার্য, ভারপ্রাপ্ত এবং উপ উপাচার্য হিসেবে গ্যারেন্টি দিচ্ছি এর চেয়ে কোনো ভালো অপশন বাংলাদেশে নাই। সবাইকে ধন্যবাদ। আর আমাদের এই প্রোগ্রামটা করার জন্য প্রফেসর আরিফ, প্রফেসর ওয়ালি এবং সব শিক্ষকবৃন্দ, সব বিভাগীয় শিক্ষকরা যেভাবে এক সপ্তাহের পরিশ্রম এটা আয়োজন করেছে, আমার মনে হয় আপনারা একটু সময় দিয়ে প্রত্যেকটি প্রোগ্রাম দেখে যাবেন, ল্যাব দেখে যাবেন, শিক্ষকদের সাথে কথা বলে যাবেন। ভালো বিশ্ববিদ্যালয়, মাইনুদ্দিন ভাই যে কথাটা বললেন, সেই কথাটার মানে হলো যেখানে শিক্ষকরা শিক্ষার দায়িত্ব নেয়, যেমনি করে প্যারেন্টসরা নেয়, এর চেয়ে ভালো কোনো বিশ্ববিদ্যালয় থাকতে পারে না। আমাদের সকল শিক্ষকদের জন্য একটা হাতে তালি চাই। ওনারা কমিটেড। আপনাদের কত রেফারেন্স লেটার লাগবে, কত রিকমেন্ডেশন লাগবে, পাস করার পরে কত সুপারিশ লাগবে, ওনারা আমাদের শিক্ষকরা সেইভাবে মেন্টালি প্রস্তুত। আমি সবাইকে ধন্যবাদ জানাচ্ছি। আজকে একটু কষ্ট হবে, কারণ এই বিশ্ববিদ্যালয়টা ভার্টিক্যালি করা, এখানে বিশ্ববিদ্যালয় যেভাবে পাশে সরানো থাকে সেভাবে নাই। সুতরাং আপনারা সেইটুকু সহ্য করে সবগুলো প্রোগ্রাম দেখে যাবেন। আমি সবাইকে ধন্যবাদ জানাচ্ছি। থ্যাংক ইউ ভেরি মাচ। অসংখ্য ধন্যবাদ স্যারকে। চমৎকার একটি ঘোষণা দিতে চাই প্রিয় শিক্ষার্থীদের উদ্দেশ্যে এবং সবার উদ্দেশ্যে। আমাদের আজকে সম্মানিত অতিথি ডক্টর ফারহানা মুনেম ম্যাম এবং শ্রদ্ধেয় কেএসএম মাইনুদ্দিন মুনেম স্যারের পক্ষ থেকে সবার জন্য থাকছে আইসক্রিম উপহার হিসেবে। সবাই হাততালি হবে। থ্যাংক ইউ সো মাচ। এ পর্যায়ে ভোট অফ থ্যাঙ্কস প্রদানের জন্য মঞ্চে আসার অনুরোধ জানাচ্ছি কানাডিয়ান ইউনিভার্সিটি অফ বাংলাদেশের বোর্ড অফ ট্রাস্টিজের সম্মানিত প্রধান উপদেষ্টা প্রফেসর ডক্টর জিয়াউল হক স্যারকে। তিনি কিন্তু খুব সবচেয়ে গুড নিউজ কানাডিয়ান ইউনিভার্সিটির জন্য যে স্যার কিন্তু আমাদের স্কুল অফ বিজনেসের ডিন হিসেবে আমাদের সাথে আছেন। তার জন্য একটু হাততালি হবে। Well, thank you very much. Before I start formally, now I'll take 1 minute informally to reflect, well, my long time, whether I should say colleague, friend, minority. It's like this. I'm a board graduate. I'm an IBA graduate. I studied abroad also. Like him, I strongly believe I'm a Bangladeshi. And moreover, I'm a Bengali. My daughter, she is now teaching at Harvard. I invited Moinuddin in many occasions. 40 years I spent at IBA as a professor and director. Invited. Always I want to show my students Harvard graduate Moinuddin. Again and again I have introduced him. I never cherished, probably I'm a fit for Harvard. I studied abroad, good universities.
I've got a lot of opportunities, chance to teach over there. No, I declined. Went there for physical checkup, but sometimes she forces me. Okay, these are the informal things. Bangladesh, you, the youngsters, must believe in yourself. Now formally, vote of thanks. Let me start with this. Dr. Chaudhry Nafi Sharafat, Chairperson, Board of Trustees, Canadian University of Bangladesh, and chief guest of today's reception and inauguration of Dr. Chaudhry Nafi Sharafat Merit Award. And to save time, all my colleagues here. Okay. Already I introduced myself, but especially the recipients of this Merit Award, awardees. Now for you, I which our Pro-Vice Chancellor has already mentioned, but still, please bear with me. Maybe this will be helpful for you. Dr. Sharafat, special thanks to him especially. He has cherished this campus and the scholarship recipients by his presence today and giving his precious time in this inaugural program. Thank you, scholarship recipients, and thank your parents. I can see some of the parents here and guardians for choosing CUB. I don't know, your words will be studied here or not, doesn't matter. They're all meritorious for their children's higher education, but you can choose, you have the option. Dear scholarship recipients, very young, just crossed your high school. Probably, let me tell you, you have seen, I don't know, nowadays hardly seen Kua, well. Or maybe you have seen a pond, a pukur, or maybe a river, or Bay of Bengal. But university, dear students, let me tell you, it's like an ocean. It's a knowledge of ocean. It's very easily you can get drowned or carried away. So you must know right and wrong, you must know how to surf. And always, you believe first thing your family, they are your best friend. Next comes your teachers, your best guide. Please don't be carried away by your friends. Friends are okay, you must have them. But family, faculty, believe in them. Dr. Sharafat, he formed this, already you know. It's a non-profit, non-political, non-communal, and gender equal, as well as a quality university. It's a highly competitive one. 110 plus private universities are there. He has taken the challenge to become another premier university in Bangladesh as well as in the globe. And the main focus of this university, what we call STEM-based university, STEM. It focuses on science, technology, engineering, and mathematics. And at this digital age of fourth IR, industrial revolution, and artificial intelligence, what else can be a better choice? Thank you, Dr. Sharafat. Dr. Sharafat is very successful business entrepreneur. Already you have heard of it. He's visionary. And already I said he is a challenger. He has taken the challenge to make CUB a premier university in this competitive environment. And we are sure we will be successful. And Dr. Mainuddin Mohammed, Dr.
Farhana moment, thank you very much for supporting this endeavor. We are sure you will continuously support us, especially to open the career of our students. Please, they are good, let me tell you. We believe in them, they believe in themselves. Try them, they will not betray you. Now, Canadian University is not just a name. This is important. It promotes Eastern culture. Again and again they say, yes, our culture is a little different from the West. Respect is the base of our culture. Respect everybody. But it meaningfully blends the Eastern and Western thoughts and innovation. Yes, our culture, their innovation is a blend, this university. Now, we are accorded permission by the government in 2016, started its operation initially at Banani, then this permanent campus. The campus looks small, but it has all the modern amenities. And as you know, small is beautiful. Then COVID made a little disruption, but Canadian University is moving on. Now the major milestone, already you heard, we have acquired 5.5 acres of land in Purvachal. And very soon we'll be moving there. Another milestone is another campus in Canada, Canadian University of Bangladesh in Canada. Now, presently the university is running with 7 undergraduate, 2 graduate programs, 3 faculties, with 60 world-class teachers, faculty members, roughly around 2,000 students. But this campus can accommodate about 4,000 students. Dear students, if you take or get admitted here, you have to pass through a rigorous process. Yes, because its growth testifies, and you see your seniors holding good positions, is because they have proved they are good. Okay, now this is worth mentioning that the main campus, Dr. Nafis, is building. We have charged nothing from the student, no tuition increase, nothing. His initiative. So nothing will be imposed on you, rest assured. Please come, visit, relish in that Purvachal campus. Most welcome here. Our tuition fee is very affordable, and salary of the faculty members are better than similar universities. But the main important is the university offers a lot of scholarships. That's the beauty of this university. We promote students. And through this ceremony, the CUB has once again showed their commitment of providing scholarships to the financially disadvantaged students, meritorious students. And this trend is continuing. This again, with all the credit, goes to the BOT chair, Dr. Chaudhry Nafis Sharafat. The deans, faculty members, chairpersons, already said they're highly qualified. They're the best. We are proud of them. But you are no less. You are the future of Bangladesh. Again and again we say, the demographic dividend, that's the strength of Bangladesh. Yes, the youths. And you are in that group. So you have a lot to do. So challenge our faculty members, don't be shy. Let's make learning a two-way process. Yeah, it's a university, I say, ocean of knowledge. We don't know everything. We may learn from you also. So let's make a two-way process. And please don't forget, you will be our ambassadors. And like your seniors, I'm sure you will take CUB
at an even higher stage. Finally, CUB believes in merit, promotes merit, endorses merit, respects merit, and we salute merit. So prove your worth, your career is set. Dr. Sharafat, Mr. Moinuddin, and their empire, lot of scope for building your career. Now, those who received the scholarship today, you earned it. It's not a gift, no, it's not free. But please, whatever you earn today, please give a return to them. And how you can give that return? Proving your worth and proving that you are the best. Excellencies, thank you very much for your valuable presence. And finally, let me say, Amra Korbo Joy. এই বিজয়ের মাসে আমরা করব জয়। Thank you very much. আমাদের সম্মানিত চেয়ারম্যান স্যারকে অসংখ্য ধন্যবাদ আমাদেরকে এত সময় দেওয়ার জন্য। স্যার আমাদের মাঝে বিদায় নিচ্ছেন, কিন্তু অনুষ্ঠানে কিন্তু শেষ হয়নি, অনুষ্ঠান এখন চলছে। না, দরকার নেই। সবার দৃষ্টি আকর্ষণ করছি, আমরা যারা মেধাবী এবং সফল সাকসেসফুল রেজাল্ট করে আজকে এই ক্যানাডিয়ান ইউনিভার্সিটি বাংলাদেশে আসছি, সবার জন্য একটা অ্যানাউন্সমেন্ট যে আমরা প্রায় 100 মেরিট স্কলারশিপ দিব। 100। এটা ভাবার কারণ নাই যে এখানে 5-7টা দিছে, বাকিগুলো দেওয়া হবে না, কারণ মাননীয় চেয়ারম্যান মহোদয় ওনারা অনেক ব্যস্ত, এই প্রোগ্রামটা চলবে। আমরা 100 মেরিট স্কলারশিপ দেব, হাতে তালি দেওয়া দরকার নেই, শুধু একটু ধৈর্য ধরে বসতে হবে। এবং কারোর যদি ওয়াশরুম এবং খিদে লাগে, খাবার দাবার আসবে, একটু কথাগুলো শুনতে হবে। এইটা আমার বিশেষ অনুরোধ। আমাদের বিভিন্ন বিভাগের এই প্রোগ্রামটা যিনি কনভেনার ছিলেন প্রফেসর আরিফ সহ, এই প্রোগ্রামটার বিস্তারিত স্ট্যান্ডসগুলো আপনাদের সামনে তুলে ধরবে। সেইটুকু সময় আমরা চাচ্ছি। যারা গার্ডিয়ান আছেন আপনারা একটু ধৈর্য ধরে বুঝতে চেষ্টা করবেন। হ্যাঁ, আর ওই 100 স্কলারশিপ দেব, ধৈর্য ধরে একটু বসবেন। থ্যাংক ইউ ভেরি মাচ। অসংখ্য ধন্যবাদ স্যারকে এত সুন্দর করে অ্যাওয়ার্ড প্রোগ্রামটি বর্ণনা করে দেওয়ার জন্য। ধন্যবাদ। বক্তব্যের সাথে আমাদের আজকের আয়োজনের প্রথম পর্ব শেষ হলো। বাট স্টে টিউনড স্টুডেন্ট, আমাদের দ্বিতীয় আয়োজন ক্যারিয়ার গাইডেন্স ফর এইচএসসি পাস স্টুডেন্টস এখনই শুরু হতে যাচ্ছে। প্রিয় শিক্ষার্থীরা, হ্যাঁ দিয়ে দেন, আমরা বলে দিচ্ছি। বলে আচ্ছা, বলে ফেলে স্কলারশিপের জন্য এই ফর্মটা ফিল আপ করে দিতে হবে। যারা স্কলারশিপ প্রার্থী এই ফর্মটা ফিল আপ করে দিতে হবে। প্রিয় শিক্ষার্থীরা, আপনাদের কাছে আচ্ছা সবার দৃষ্টি আকর্ষণ করছি, প্রিয় এইচএসসি শিক্ষার্থীদের দৃষ্টি আকর্ষণ করছি, সবাই আমার দিকে একটু তাকাতে হবে। ভাঙা গলা নিয়ে আপনাদের জন্য অ্যাঙ্কারিং করছে, আমাকে একটু দেখতে হবে। সবাই আমার হাতে একটি ফর্ম দেখতে পাচ্ছেন, রাইট? আচ্ছা, আমাদের আজকের অনুষ্ঠানের কিন্তু দুইটা বড় উদ্দেশ্য ছিল। একটা হচ্ছে এইচএসসি স্কলারদেরকে আমরা সম্বর্ধনা দিচ্ছি। সো যারা জিপিএ 5 পেয়েছে এইচএসসি তে, তাদের প্রত্যেককে আমরা ক্রেস্ট দিব, সার্টিফিকেট দিব। দ্যাট ইজ ফর অল। সো আমাদের চিফ গেস্ট, স্পেশাল গেস্টদের মাধ্যমে আমরা সিলেক্টিভ কয়েকজনকে দিয়েছি। সো বাকি সবার জন্য ক্রেস্ট আছে, সার্টিফিকেট আছে। আর সেকেন্ড পার্ট, আই থিঙ্ক দ্যাট হুইচ ইজ রিয়েলি এ ফ্যান্টাস্টিক জার্নি স্টেট ক্যানাডিয়ান ইউনিভার্সিটি অফ বাংলাদেশ হ্যাজ স্টার্টেড, সেটা হচ্ছে আমরা 100 জনের উপরে স্টুডেন্টকে মেরিট অ্যাওয়ার্ড দিব। হোয়াট ইজ দ্য মিনিং অফ মেরিট অ্যাওয়ার্ড? আমরা 100 জনের উপরে স্টুডেন্ট, তাদেরকে আমরা বিভিন্ন মাত্রার স্কলারশিপ দেব, হুইচ ইনক্লুডস 100% স্কলারশিপ প্লাস স্টাইপেন্ড অফ 5,000 টাকা পার মান্থ
তার মানে আমরা বাংলাদেশের প্রথমবারের মতো টপ 10 জন সিলেক্ট করব এখান থেকে, যাদের টিউশন ফি ফ্রি শুধুই হবে না, তার সাথে প্রতি মাসে তারা 5,000 টাকা করে পাবে। ইটস এ গ্রেট অপরচুনিটি, রাইট? অ্যান্ড আমরা টপ 8 জনকে ফুল স্কলারশিপ দিচ্ছি, এবং এরপরে আমরা পরবর্তী 25 জনকে আমরা দিব 30% স্কলারশিপ, পরবর্তী 25 জনকে আমরা দিব 20% স্কলারশিপ, এবং এরপরে আমাদের প্রায় 33 বা তার থেকেও বেশি আমরা 10% স্কলারশিপ দেব। এবং এটার উদ্দেশ্যটা কি আসলে, কারণ আমাদের চেয়ারম্যান স্যার বলে গিয়েছেন যে প্রতি বছর উনি দিবেন। সো ওনার ভিশনটা হচ্ছে যে দারিদ্রতা যেন মেধা বিকাশের অন্তরায় হতে না পারে। সো দ্যাট ইজ আওয়ার মেইন মটো। এই কারণে আমরা সারা বাংলাদেশ থেকে যে সমস্ত মেধাবী স্টুডেন্ট আছে কিন্তু দারিদ্রতা বা নানা কারণে ঢাকায় এসে পড়তে পারছে না, আবার ঢাকার ঢাকাতে তারা তো আছেই, সবার জন্য সুযোগটা করে দিতে চাই। এই জন্য আমরা প্রতি বছরে 100-র উপরে এই ধরনের স্কলারশিপ দিচ্ছি। বাংলাদেশে কিন্তু এটা একটা যুগান্তকারী ঘটনা, এবং এই জন্য আমরা আমাদের বোর্ড অফ ট্রাস্টিজের চেয়ারম্যান ডক্টর চৌধুরী নাফিস শারাফত স্যারকে ধন্যবাদ দিতে চাই, কৃতজ্ঞতা জানাতে চাই। যেখানে বাংলাদেশের প্রাইভেট ইউনিভার্সিটির কথা শুনলেই আমরা মনে করি খুবই এক্সপেন্সিভ, অনেক খরচ। সো আমরা কিন্তু এই জায়গাটাতে একটা দৃষ্টান্ত স্থাপন করতে চলেছি। মানে আমরা যেটা বলতে যাচ্ছি সেটা হচ্ছে দারিদ্রতা বা টাকার কষ্ট এটা যেন মেধা বিকাশের কোনোভাবে অন্তরায় না হয়ে যায়। এবং এই কারণে আমরা আমাদের যে ভাইস চ্যান্সেলর স্যার এবং অ্যাক্টিং ভাইস চ্যান্সেলর স্যার এবং প্রো ভাইস চ্যান্সেলর স্যারকে আমরা ধন্যবাদ দিব যে স্যার প্রতিটা মুহূর্তে আমাদেরকে গাইড করেছেন। এই জন্য আপনারা যারা এসেছেন, যারা মনে করছেন যে আপনারা স্কলারশিপটা পেতে চান, তাদেরকে একটা ফর্ম আমরা দিচ্ছি। বিকজ স্কলারশিপ তারাই পাবে যাদের একটা ভ্যালিড রেজিস্ট্রেশন থাকবে। এই অ্যাডমিশন ফর্মটা কিন্তু ভর্তির ফর্ম না, উইল বি জাস্ট চেকিং ইউর এলিজিবিলিটি। আপনারা ফর্ম পূরণ করবেন আপনাদের আইডি দিয়ে, এসএসসি এইচএসসি আইডি। আমরা আগামী 2 দিনে এটাকে ভেরিফাই করব। ভেরিফাই করার পরে টপ 101 জনকে আমরা অ্যাওয়ার্ড ঘোষণা করব। যে ঘোষণাটা আমরা করব হচ্ছে 20 তারিখে 2:30টার সময়, 20 তারিখে। সো পেশেন্টলি এই ফর্মটা ফিল আপ করতে হবে। আমি আবারও বলছি, আমাদের প্রোগ্রামের 2টা পার্ট ছিল। একটা হচ্ছে এইচএসসি স্কলারসদেরকে সেলিব্রেশন বা সম্বর্ধনা দেওয়া, যেটা আমরা অলরেডি দিয়েছি, 4 জনকে দিয়েছি। বাকি আরো আমাদের প্রায় 100 জনের মতো স্টুডেন্ট জিপিএ 5 প্রাপ্তরা আমাদের এখানে অ্যাপ্লাই করেছে, সবাইকে আমরা দিব। অনেকে আসতে পারে নাই সময় স্বল্পতার কারণে, প্রত্যেককে আমরা দিব। যারা আসতে পারে নাই, আমি অনুষ্ঠানের মাধ্যমে লাইভ চলছে, তাদেরকে অনুরোধ করব যে আপনারা আগামী 20 তারিখের মধ্যে কানাডিয়ান ইউনিভার্সিটিতে যোগাযোগ করবেন, চলে আসবেন। প্রত্যেকের হাতে আমরা ক্রেস্ট এবং সম্মাননা তুলে দিব। আর আপনারা যারা মনে করছেন যে ইউনিভার্সিটিতে আপনারা অ্যাডমিশন নেবেন বা মানে স্কলারশিপের জন্য অ্যাপ্লাই করবেন, প্লিজ ফিল আউট দ্য ফর্ম, বিকজ দ্যাট ইজ ভেরি ইম্পর্টেন্ট। এবং আরেকটা কথা না বললেই নয়, যেটা আমাদের ভিসি মহোদয় বলেছেন, সেটা হচ্ছে কানাডিয়ান ইউনিভার্সিটি অফ বাংলাদেশ, এটার বয়স 8 বছর। কিন্তু আসলে আমাদের বাংলাদেশে আমরা সাধারণত নতুন কোনো কিছুর দিকে অনেক সময় নিয়ে চিন্তা করি, বাট আপনারা দেখবেন যে কানাডিয়ান ইউনিভার্সিটি হোয়াট ইট ইজ ডুইং অ্যাকচুয়ালি ওভার দ্য পিরিয়ড অফ টাইম, আমরা কিন্তু একটা হাই কোয়ালিটি এডুকেশন প্রোভাইড করছি অনেক কম টিউশন ফিতে। সো দিস ইজ দ্য গ্রেট অফারিং ফর আস। আমাদের এখানে একটা বাংলাদেশের যে টপ ইউনিভার্সিটিগুলো আছে তার থেকে প্রায় 50% কম খরচ, কিন্তু একই মান। কেন একই মান? আমি আবারও বলছি, পার্টিকুলারলি আপনারা দেখছেন যে ওখানে আমরা একটা ফ্যাকাল্টি বোর্ড টানিয়েছি, যেখানে আপনারা দেখবেন যে বাংলাদেশের স্বনামধন্য যে কয়জন সেরা শিক্ষক আছেন তাদের একটা বড় অংশ আমাদের সাথে কাজ করছেন। জিয়াউল হক মামুন স্যার, আমি নিজে বিজনেস স্কুলের টিচার, তো আমাদের লাইনে বাংলাদেশের 2 জন সবচাইতে সেরা প্রফেসর ধরা হয়। একজন হচ্ছে জিয়াউল হক মামুন স্যার, একজন হচ্ছে মিজান স্যার। 2 জনই আমাদের এখানে ক্লাস নিচ্ছেন। আমাদের কম্পিউটার সায়েন্স এডুকেশনের ওয়ান অফ দ্য লিজেন্ডস হচ্ছে আমাদের মিফতাহুর রহমান স্যার, স্যার আমাদের সাথে আছেন। ট্রিপলিতে আমাদের সাথে আছে বুয়েট থেকে লিভে আসা আমাদের ট্রিপলি প্রফেসর ফয়সাল স্যার, ডক্টর ফয়সাল স্যার। এবং প্রত্যেকটা ডিপার্টমেন্টেই আমরা ওভার দ্য পিরিয়ড অফ টাইম we are basically inviting all the great professors to work at our university. Not only that, আমাদের স্টুডেন্টদের কোয়ালিটি প্রথম থেকেই ভালো। আমাদের যারা যেসব স্টুডেন্ট এখানে ভর্তি হয় এইচএসসি, তাদের অ্যাভারেজ জিপিএ 8। বাট আমরা যেটা চাচ্ছি সেটা হচ্ছে কি, আসলে একটা ইউনিভার্সিটি ডিপেন্ড করে 2টা ইন্ডিকেটরস, একটা হচ্ছে ফ্যাকাল্টি মেম্বার্স, একটা হচ্ছে স্টুডেন্টস। আমরা ভালো ইনটেক চাই আসলে, বিকজ আমরা যে বেস্ট টিচার্স নিয়েছি, এই টিচারদের পড়ালেখাটা আরো বেশি ভালো করবে আসলে যদি আমরা ভালো স্টুডেন্টস পাই। তবে আমরা বিশ্বাস করি
একটা মানুষের রেজাল্ট কোনো ইন্ডিকেটর না, বাট ইট ক্যান গিভ ইউ সাম সর্ট অফ ডিরেকশন যে একটা ভালো স্টুডেন্ট বাংলাদেশে যে রেজাল্ট করছে তার মানে কি তার মধ্যে পেশেন্স আছে, ডিসিপ্লিন আছে, পারসিভিয়ারেন্স আছে। সো আমরা তাদেরকে পেলে আরো ভালো করতে পারবো। আমরা মনে করি যে এটা তাদেরকে আমরা বিশ্ব মানে নিয়ে যেতে সক্ষম হব। সেই কারণে যারা জিপিএ 500 এসেছে তাদেরকেও আমি বলবো যে প্লিজ গিভ এ সেকেন্ড থট। মেবি ইউ আর থিঙ্কিং দ্যাট ও মাই গড কানাডিয়ান ইউনিভার্সিটি জিপিএ 5 আমি কি ভর্তি হব, বাট অলরেডি আপনারা দেখেছেন 2 জন স্টুডেন্ট অলরেডি ভর্তি হয়ে গিয়েছেন এবং আরো অনেকেই কিন্তু আসলে এই তালিকাতে ক্রমেই যুক্ত হচ্ছেন। এবং আমি আবারও বলবো যে শুধু যে স্কলারশিপ আমরা দিচ্ছি, নট অনলি দ্যাট, বাংলাদেশের কানাডিয়ান ইউনিভার্সিটি একটা অন্যতম প্রথম ইউনিভার্সিটি আমি বলবো, অবশ্যই একমাত্র না, যারা আমরা অন ক্যাম্পাস জবের ব্যবস্থা করছি কানাডিয়ান স্ট্যান্ডার্ড ফলো করে। আমাদের প্রত্যেকটা ইউনিটে আমরা আমাদের স্টুডেন্টদেরকে প্রেফারেন্স দিচ্ছি জব করার জন্য। অলরেডি আমার কমিউনিকেশন ডিপার্টমেন্ট, আমি তো অ্যাডমিশন অফ হেড অ্যাডভাইজার অফ কমিউনিকেশন অ্যান্ড মার্কেটিং টিম, আমার টিমে অলরেডি 5 জন স্টুডেন্টস ফুল টাইম ইন্টার্ন করছে। তারা কিন্তু এখানকারই এক্সিস্টিং স্টুডেন্ট, ক্লাস শেষ করার পরেই তারা কাজ করছে এবং দে আর মেকিং এ গুড অ্যামাউন্ট অফ মানি, এমন টাকাটা যেটা দিয়ে তার টিউশন ফিটা সে পে করতে পারে। আমি মনে করি যে একটা কথা বলে আমি এখানে শেষ করতে চাচ্ছি, কারণ আমাদের ডিস্টিংগুইশ বেশ কয়েকজন গেস্ট আছেন, তারা বলবেন। একটা কথা বলতে চাই, সেটা হচ্ছে বাংলাদেশের মানুষের মধ্যে আমি যেটা দেখেছি আমাদের স্টুডেন্টদের মধ্যে, মঈনুদ্দিন ভাই বলে গিয়েছেন, উনি একজন হার্ভার্ড গ্রাজুয়েট। তারপরে আমি বলতে চাই সেটা হচ্ছে আমাদের যেটা হয়, আমরা ভালো কিছু করার যে স্বপ্নটা, সেই স্বপ্ন দেখার সাহসটা নিই না। দ্যাটস দ্য পয়েন্ট। যদিও এখানে আসলে অনেক সময় পার্সোনাল স্টোরি বলতে অনেক সময় ভালো লাগে না, অনেকে মনে করতে পারে সে তার নিজের ঢোল বাজাচ্ছে, বাট পার্টিকুলারলি আমি আমার এক্সাম্পলটা না দিয়ে পারছি না। সেটা হচ্ছে আমি খুলনার খুবই প্রত্যন্ত একজন অঞ্চল থেকে এসেছি। আমি খুলনায় প্রাইমারি স্কুলে পড়েছি। আমার পরিবারে আমার আগে কেউ বুয়েটে পড়ে নাই, বাট আমি যখন ক্লাস 5-এ থাকি somehow I got my mind যে আমি বুয়েটে কম্পিউটার সায়েন্স এন্ড ইঞ্জিনিয়ারিং এ পড়বো। এবং আমি যখন এটা শেয়ার করতাম, আমার আশেপাশের লোকজন হাসাহাসি করতো, কারণ খুলনা থেকে কম্পিউটার সায়েন্সের চান্স পাওয়া খুবই ডিফিকাল্ট, বিকজ মাত্র 30টা সিট ছিল কম্পিউটার সায়েন্সের জন্য। বাট ইউ সি দ্যাট আমি কিন্তু আমার ওই যে বলা হচ্ছে গন্তব্যটা দূরে সেট করেছিলাম, ওই কারণে কিন্তু আমি বুয়েটে অ্যাডমিশন টেস্টে 52তম হয়ে কম্পিউটার সায়েন্সে পড়ার সুযোগ পেয়েছি, এন্ড দ্যাট হ্যাজ চেঞ্জ মাই হোল লাইফ। আমার ফ্যামিলিতে এখনো পর্যন্ত আর কেউ বুয়েট গ্রাজুয়েট নাই। সো ওয়াই আই কুড ডু দ্যাট, বিকজ আই টার্গেটেড টু দ্য টপ। এই জন্য বলা হয় যে ইফ ইউ ওয়ান্ট টু টার্গেট টু দ্য মুন, কারণ হচ্ছে তুমি পড়ে গেলেও ওই তারার সাথে পড়বা। আরেকটা কথা চমৎকার করে বলে যে মেক ইউর টার্গেট সো হাই, যে পড়ে গেলেও যাতে তুমি স্ট্যান্ডার্ড যে থেকে উপরে থাকো। সো আমি একটা কথাই বলবো, আমাদের যারা এইচএসসি স্টুডেন্ট আছো, বড় স্বপ্ন দেখতে হবে। গ্লোবালাইজেশন মানে আজকে হচ্ছে গ্লোবাল, ইটস এ ওয়ার্ল্ড অফ গ্লোবালাইজেশন, নিজেকে গ্লোবাল সিটিজেন হিসেবে চিন্তা করতে হবে। আমাদের ইউনিভার্সিটির টার্গেটটা প্রথম থেকেই ছিল যে আমরা গ্লোবালি এমপ্লয়েবল বিজনেস গ্র্যাজুয়েট তৈরি করব। মানে আমরা এমন মানের গ্র্যাজুয়েট তৈরি করতে চাই যারা শুধু বাংলাদেশ না, বিদেশেও ভালো প্রতিষ্ঠানে চাকরি করতে পারবে। এবং খেয়াল করে দেখো, 10 বছর আগেও বাংলাদেশের মাল্টিন্যাশনাল কোম্পানিজগুলো সিইও পোস্টগুলো আলোকিত করে থাকতো ফরেনাররা। এখন ইটস এ গুড নিউজ যে বাংলাদেশের গ্র্যাজুয়েটরা এই চাকরিগুলোতে আসছে। সো আজকে কিন্তু কামিং ডেইজে এই বড় বড় মাল্টিন্যাশনাল কোম্পানিজ এবং ওয়ার্ল্ডের বড় বড় কোম্পানিগুলো কিন্তু they will be looking for some graduates from Bangladesh. So who are going to actually take this post? Definitely Canadian University graduatesরা এই জায়গাতে যাওয়ার সম্ভাবনা তৈরি করবে ইনশাআল্লাহ, যেটা আমি বিলিভ করি। সো আমরা এখানে আপনাদেরকে ফর্মটা ফিল আপ করেন প্লিজ। আমি এখন বিনোজিলকে আবার আমি ফ্লোরটা দিচ্ছি। ধন্যবাদ। আমি বারবার আসছি কি জন্য, এই ফর্মটা ফিল আপ না করলে কিন্তু আমরা ওই স্কলারশিপের জন্য কনসিডার করতে পারবো না। কারণ স্কলারশিপ হলো যে অ্যাপ্লিকেশন না করলে কিসের উপরে স্কলারশিপ হবে, আমরা কিসের উপরে অ্যাসেস করব। তাই ফর্মটা কিন্তু সবাই ফিল আপ করে জমা দিতে হবে, এবং জমা যত আগে পড়বে তত আমাদের টিম কাজ করবে। আর বাকি কথাগুলো আমাদের উপস্থাপিকা একটু গলা একটু লো আছে, ডাউন আছে, হ্যাঁ একটু মনোযোগ বেশি দিয়ে শুনতে হবে। তারপরে এরপরে প্রোগ্রাম আমরা চালাই। খাবার দাবার থাকতে হবে, চা কফি থাকতে হবে, এগুলো যেন মানে ঘোষণার জন্য বন্ধ না থাকে। অসংখ্য ধন্যবাদ স্যারকে। আমি আবার বলার জন্য ক্ষমা চাচ্ছি সবার কাছে, সবাই ক্ষমা সুন্দর দৃষ্টিতে দেখবেন। আমাদের ওর সাথে এখন চলতে থাকবে 2:30 ঘটিকায় আমরা লাঞ্চ ব্রেক দিব, লাঞ্চ এন্ড প্রেয়ার ব্রেক।
তো আমাদের শুরুতে যাচ্ছে আমাদের পরবর্তী আয়োজন ক্যারিয়ার গাইডেন্স ফর এইচএসসি পাস স্টুডেন্টস। সবাইকে একটু মনোযোগ দেওয়ার অনুরোধ করছি। এই আয়োজনটি প্রিয় শিক্ষার্থীরা তোমাদের ভবিষ্যৎ পরিকল্পনা এবং ক্যারিয়ার নির্ধারণে সহায়ক হবে বলেই আমার বিশ্বাস। তো এখানে আমার যতদূর বিশ্বাস, আমরা সার্ভেতে দেখেছি 90% প্লাস স্টুডেন্ট হচ্ছে আপনাদের সায়েন্স ব্যাকগ্রাউন্ডে। তো সেই জন্য আপনাদের জন্য আমরা প্রথমে নিয়ে এসেছি আমাদের আজকের আরেকজন বিশেষ অতিথি Hassan Rizvi Rahman, CEO Asta IT, and he is also part of many things he will tell. So সবাই ওর জন্য একটা করতালি হবে। আশা করি সবাই ভালো আছেন। আমার নাম হাসনাইন রিজভী রহমান। আমি খুব বেশি সময় নিব না, অলরেডি অনেক সময় পার হয়ে গেছে। আমি জানি আপনারা ক্লান্ত এবং ক্ষুধার্ত, নামাজের সময় হয়ে গেছে। আমি 5 থেকে 10 মিনিট সময় পাবো। আমি একটা প্রতিষ্ঠান চালাই, একটা সফটওয়্যার কোম্পানি। যে সফটওয়্যার কোম্পানিটা আমি আজকে থেকে 15 বছর আগে, মাত্র 25 বছর বয়সে শুরু করি বাংলাদেশ থেকে, যেটা এখন একটা গ্লোবাল অর্গানাইজেশন পরিণত হয়েছে এবং এটার হেডকোয়ার্টার হচ্ছে আমেরিকাতে এবং এটার আরও 5টা ব্রাঞ্চ আছে সারা পৃথিবী জুড়ে। তার মধ্যে সবচেয়ে বৃহত্তম ব্রাঞ্চটা হচ্ছে বাংলাদেশে, যেখানে প্রায় 250 জন ইঞ্জিনিয়ার কাজ করে। টোটাল আমাদের গ্লোবাল এমপ্লয়ি সংখ্যা হচ্ছে 350 এবং তারা মোস্টলি ইঞ্জিনিয়ার্স, ডেটা সায়েন্টিস্ট, এআই এমএল ইঞ্জিনিয়ার। তো আমি আসলে খুব বেশি মোটিভেশনাল কিছু বলবো না, জাস্ট একটা অপরচুনিটি শেয়ার করবো আপনাদের সবাই। যারা এখানে স্টুডেন্ট আছেন, যারা হচ্ছে ইউনিভার্সিটিতে ভর্তি হচ্ছেন, তার সাথে একটা অপরচুনিটি শেয়ার করবো। সেটা হচ্ছে যে আপনারা জানেন কি জানি না যে ইন্ডিয়া ও বাংলাদেশের আইটি ইন্ডাস্ট্রির যাত্রা কিন্তু একই সঙ্গে শুরু হয়েছিল 80-র দশকে। ইন্ডিয়াতে 2-1টা কোম্পানি ছিল 70-এর দশকে, সেটা হাতে গোনা। মূলত ওদের যাত্রা শুরু এবং বাংলাদেশের আইটি ইন্ডাস্ট্রি যাত্রা শুরু একই সময়ে। যেহেতু ওরা বড় দেশ, ওদের কোম্পানির সংখ্যা বেশি ছিল, আমাদের কোম্পানির সংখ্যা কম ছিল, কিন্তু একই সময়। এর পরের 15 বছরে ইন্ডিয়ার আইটি ইন্ডাস্ট্রি স্কাই রকেট হয়ে গেল, কিন্তু বাংলাদেশের আইটি ইন্ডাস্ট্রি কিন্তু সেভাবে বাড়লো না। এবং এটার কারণ হচ্ছে আমাদের একটা জিনিসের অভাব ছিল সেই সময়, সেটা হচ্ছে ইন্টারনেট। আমাদের কোনো ইনফরমেশন টেকনোলজিটা মিস করেছে। এরপরে আবার 2000 পরবর্তী সময়ে সেকেন্ড ওয়েভ অফ ইনফরমেশন টেকনোলজি আসলো, সেটা হচ্ছে ইন্টারঅ্যাক্টিভ অ্যাপ্লিকেশন, মোবাইল অ্যাপ্লিকেশন, সোশ্যাল নেটওয়ার্ক। দুর্ভাগ্যজনকভাবে আমরা কিন্তু সেই অপরচুনিটিটা মিস করেছি, বাংলাদেশ সেটা মিস করেছে। কারণ আমাদের অন্য একটা প্রবলেম ছিল, সেটা হচ্ছে পাওয়ারের সংকট, মানে এনার্জি সংকট ছিল। 2015 থেকে আমরা এখন নতুন মানে থার্ড একটা ওয়েভ দেখতে পাচ্ছি তথ্য প্রযুক্তির জগতে। একটা থার্ড ওয়েভ অফ ইনফরমেশন টেকনোলজি বলা হচ্ছে, যেটা কে বলতে পারবে? আচ্ছা, এখানে সবাই খুব স্ক্যাটার ভাবে মনোযোগটা কম, বাট এনিওয়ে সেটা হচ্ছে যে এআই রিলেটেড যে ওয়েভ, আর্টিফিশিয়াল ইন্টেলিজেন্স। আমরা যারা ইন্ডাস্ট্রিতে আছি এবং আমরা যারা ফ্রন্টিয়ারে কাজ করছি এবং মেইন স্ট্রিম ইন্ডাস্ট্রিতে ধরেন আমেরিকা, ইউরোপের সাথে কাজ করছি, আমরা এত প্রকটভাবে জিনিসটা দেখছি যে নেক্সট 5 থেকে 7 বছরের মধ্যে আমাদের জীবনযাত্রা সম্পূর্ণভাবে বদলে যাবে। আপনারা আমরা যারা এখানে ধরেন 80s পেয়েছি, 90s পেয়েছি, 2000-এর দশক পেয়েছি, তারা চিন্তা করে দেখেন তো যে 15 বছর আগের জীবন আর এখন জীবন কিন্তু একদম পার্থক্য হয়ে গেছে, মানে অ্যাবসলিউটলি কোনো মিল নাই। আমি আপনাদেরকে গ্যারান্টি দিচ্ছি যে নেক্সট 15 বছরে যে পরিবর্তনটা আসবে সেটা বিগত 30 বছরের চেয়েও বেশি ড্রামাটিক হবে। এবং এই ড্রামাটিক পরিবর্তনের কারণ হচ্ছে এআই বা আর্টিফিশিয়াল ইন্টেলিজেন্স। তো এটা একটা ইন্ডাস্ট্রি এবং এই ইন্ডাস্ট্রিটা একটা $1 ট্রিলিয়ন ইন্ডাস্ট্রি। এই ইন্ডাস্ট্রিকে আগে নিতে হলে বা এটাকে এর সুফল পেতে হলে আমাদের প্রচুর তথ্য প্রযুক্তি কর্মী দরকার এবং এখানে বাংলাদেশের ইউনিভার্সিটিগুলো একটা বড় রোল প্লে করছে। একটা তথ্য দিই আপনাদেরকে যে বাংলাদেশ পৃথিবীর 10টা দেশের একটা যারা সর্বোচ্চ সংখ্যক আইটি গ্র্যাজুয়েটস তৈরি করে এবং সেরকম একটা ইউনিভার্সিটি হচ্ছে কানাডিয়ান ইউনিভার্সিটি অফ বাংলাদেশ। তো আমি আসলে এই অর্গানাইজারকে ধন্যবাদ জানাই, তারা আমাকে এখানে এনেছেন আপনার সাথে কথা বলতে।
আমি আসলে ক্যানাডিয়ান ইউনিভার্সিটি বাংলাদেশে পড়িনি, বাট আমি জানি এখানে এমন কিছু মানুষ পড়াচ্ছে যাদের আন্ডারে আমি পড়েছি। তো আমি খুবই আনন্দিত যে একজনকে আমি দেখলাম এখানে এসে, আমার স্যার যার আন্ডারে আমি পড়াশোনা করেছি নর্থ সাউথ ইউনিভার্সিটিতে, মিফতার রমজান। উনি কম্পিউটার সায়েন্সের ডিন ছিলেন, ওই সময় চেয়ারম্যান ছিলেন নর্থ সাউথে। এবং উনার মতো স্যাররা যেহেতু এখানে আছেন, আমি শিওর কম্পিউটার সায়েন্সে উনি আছে, বিজনেস এবং অন্য ডিপার্টমেন্ট উনার মতো অনেক প্রসিদ্ধ টিচাররা আছেন। উনার মতো টিচাররা যখন ইউনিভার্সিটির হাল ধরবে, তাতে কোনো সন্দেহ নেই যে ইউনিভার্সিটি বাংলাদেশের একটা লিডিং ইউনিভার্সিটিতে পরিণত হবে। তো আমি আপনাদের সবাইকে অভিনন্দন জানাই, আপনারা নতুন একটা জার্নি শুরু করছেন জীবনে। আশা করি আপনারা ভালো থাকবেন, ভালো করবেন ইনশাআল্লাহ। ধন্যবাদ সবাইকে। হাসনাইনকে অনেক ধন্যবাদ। আমি এখন আমাদের শ্রদ্ধেয় প্রফেসর মিফতার রহমান স্যারকে অনুরোধ করছি স্টেজে আসার জন্য, যে আপনার স্টুডেন্টকে ক্রেস্ট দিয়ে একটু সম্মাননা জানানোর জন্য। জি আসেন স্যার, আসেন আসেন। প্লিজ আসেন। আমি সবকিছু মানে অবাক। হ্যাঁ, এখানে আসাটাও অবাক, আর এসে দেখি আমার একটা প্রিয় ছাত্র হাসনাইনও এখানে আমার পাশেই বসা, আর তার যে সাকসেসের কথা বলল, এটা একটা রিয়েল সাকসেস, ঠিক না? আমাদের দেশে সে 2005 আমি তাকে প্রথম দেখেছি, মানে আমরা একটা পেপার পড়ছিলাম, সেটা হলো এই চালকবিহীন গাড়ি। এটা আমাদের এশিয়ান ইনস্টিটিউট অফ টেকনোলজির আয়োজিত একটা রোবোটিক্স কনফারেন্সে শুধু অ্যাকসেপ্ট হয় নাই, আমাকে খুব পীড়াপিড়ি করছে যে স্যার আপনি আসেন কিনোট স্পিকার হিসেবে এখানে। তা আমার যাওয়া হয় নাই, কোনো কারণে হয়তো যাও, তুমি গেছিলা, তোমারও যাওয়া হয়নি, আমরা ব্যস্ততার কারণে যাওয়া হয়নি। তো অনেক অভিজ্ঞতা আছে আমাদের, এটার মধ্যে ভুল নাই। সেই অভিজ্ঞতাগুলোকে পরবর্তী প্রজন্মের কাছে দিয়ে যাওয়া, এটি আমার এখন শেষ একটা ভিশন অ্যান্ড মিশন, যে এই ইউনিভার্সিটিটাকে শুধু এই দেশে না, আন্তর্জাতিক একটা পর্যায়ে একটা শ্রেষ্ঠ ইউনিভার্সিটি হিসেবে গড়ে তোলার যে স্বপ্ন, সেটাকে এখানে ফুলফিল করা যায় কিনা, সেই আমার মনে হয় এখানে সবচেয়ে বড় প্লেয়ার হলো আমাদের যারা ছাত্রছাত্রী, মেধাবী ছাত্রছাত্রী, আমাদের শিক্ষক মণ্ডলী, সাথে যারা এখানে অ্যাডমিনিস্ট্রেশনে আছেন, তারা তো আছেন। আমি আমার এই ক্রেস্ট তুলে দিচ্ছে আমারই একজন প্রিয় ছাত্রর হাতে, এটা একটা অবাক ব্যাপার। আপনারা একটু জোরে করতালি দেন। ছবি নিয়ে রাখেন। হ্যাঁ হ্যাঁ, ভীষণ অবাক ব্যাপার। থ্যাংক ইউ স্যার। আমাদের আমরা লাঞ্চ ব্রেকে যাব। জি স্যার, আমরা লাঞ্চ ব্রেকে যাব। তার আগে আমাদের ছোট দুইটা পার্ট আছে। ছোট আমি একটু সবার ধৈর্য প্রতীক্ষা করছি। সেটা হচ্ছে যে তিনজন শ্রদ্ধেয় প্রিন্সিপাল তিনটা কলেজের এবং আমাদের কয়েকজন অ্যালামনাইও যুক্ত আছেন। সো আমরা দুইটা মোটামুটি 10 মিনিটের মধ্যে শেষ করবো, এরপরে আমরা লাঞ্চ ব্রেকে চলে যাব। সো আমি প্রথমে অনুরোধ করছি নাজিয়া নবী, তো ম্যাডাম যদি এসে আপনার
সবাইকে বিজয় দিবসের শুভেচ্ছা। আসলে বক্তব্য দেওয়ার মতো কিছু না, সময় অনেক বেশি এক্সটেন্ড করে গেছে। আমি শিক্ষার্থীদের উদ্দেশ্যে, যারা এইচএসসি কমপ্লিট করেছো তাদের উদ্দেশ্যে বলছি, এখানে আসার পর কানাডিয়ান ইউনিভার্সিটি সম্পর্কে ডিটেলস জানবে। তবে আমি তোমাদের দুটো গল্প বলব, ছোট্ট। এক হচ্ছে এক ছাত্র আর তার বাবার মধ্যে কনভারসেশন, মানে ছেলে আর বাবার চলছিল। ছেলে যখন রেজাল্ট নিয়ে এইচএস এর এক্সামের রেজাল্ট নিয়ে আসলো, তখন সেটা ছিল নট আপ টু দ্য মার্ক। তখন তার বাবা বললো যে এটা কেমন রেজাল্ট হয়েছে, তোর সময় নিউটন হচ্ছে এক সূত্র আবিষ্কার করে ফেলেছিল, তুই কি করবি? তখন ছেলে বলল, মার্কস জুগারবার্গ তোমার বয়সে কি করেছে আর তুমি কি করেছো? সো তোমাদের কোয়ালিটি তোমাদেরকে ডেভেলপ করতে হবে, এটা একটা ব্যাপার। তোমরা তোমাদের মতো করে নিজেদের রাইট ওয়েটা ঠিক করবে। যারা মুসলিম রিলিজিয়নের আছো, আমরা যখন আল্লাহর কাছে যাই, আমরা কিন্তু অন্যান্য জান্নাতের কথা বলি না, আমরা চাই যে হচ্ছে জান্নাতুল ফেরদৌস, the best things for yourself। এবার হচ্ছে দ্বিতীয় গল্প। একদিন একটা হচ্ছে এয়ারলাইন্স কোম্পানি সব প্রফেসরদেরকে ইনভাইট করলো তাদের একটা ওয়ার্ল্ড ট্রিপের জন্য। ওয়ার্ল্ড ট্রিপে সব বিভিন্ন পাবলিক, প্রাইভেট, বিভিন্ন ইউনিভার্সিটির নাম করা যে শিক্ষকরা আছেন, প্রফেসররা আছেন, সবাই ইনভাইট পেল। তখন তাদেরকে নিয়ে যাওয়া হলো হচ্ছে প্লেনের সব বিজনেস ক্লাস, ইভেন যে ইকোনমিক ক্লাস, সব ক্লাসের ফুল ফিল আপ। এরপরে অ্যানাউন্স করা হলো এই প্লেনটা তৈরি করা হয়েছে আপনাদের শিক্ষায় শিক্ষিত যে স্টুডেন্টগুলো তাদের দিয়ে। এই কথা শুনে সব টিচাররা তাড়াহুড়ো করে নামতে শুরু করলো, যে এটা তো খুব মারাত্মক একটা অবস্থা, সবাই নেমে যাচ্ছে, শুধু একজন প্রফেসর বসে থাকলেন। সবাই যখন নেমে যাচ্ছে তখন জিজ্ঞাসা করা হলো, কি ব্যাপার স্যার, আপনারা কেন এভাবে নেমে যাচ্ছেন? আপনাদের তখন বললো যে আমি হচ্ছে খুব ভয় লাগছে আমার, যে কারণ আমার স্টুডেন্টগুলো এই প্লেন তৈরি করেছে, না জানি এটা হচ্ছে ফ্লাই করবে আর হচ্ছে অ্যাক্সিডেন্টালি ক্র্যাশ করবে, এটা আমার মনে হচ্ছে। সো ইউ হ্যাভ টু চুজ দ্য থিংস ওয়ার ইউ হ্যাভ টু গো। প্রফেসর ভালো হলেই যে হচ্ছে স্টুডেন্ট ভালো হবে এটা কিন্তু না। আর সেকেন্ড, একজন যিনি বসেছিলেন ওনাকে জিজ্ঞাসা করা হলো, আপনি এত কনফিডেন্সের সাথে বসে আছেন কেন? তখন বলা হলো, আমি জানি এই প্লেনটা ফ্লাই করবে না, কারণ এটা আমার স্টুডেন্টের তৈরি। সো কোয়ালিটি এডুকেশন কোথায় দেওয়া হবে, কোয়ালিটি এডুকেশন কিভাবে পাবে, সেটা তোমাদেরকে জাজ করতে হবে। কানাডিয়ান ইউনিভার্সিটির বিভিন্ন সেক্টর, বিভিন্ন ইউনিভার্সিটির উদাহরণ দিল। স্যার আছেন আমার শ্রদ্ধেয় সবাই, আমি মনে করি যে সবারই নিজস্ব আইডেন্টিটিতে গ্রো আপ করা। Credit transfer is a great opportunity, but why credit transfer? If you give the quality education, why you need to transfer the credit? You have to maintain the quality, that is your student will be there, and if they want to be transfer the credit, they will move for Canada, where you place your own campus. Thank you. এ পর্যায়ে আমি বক্তব্য রাখার জন্য আমাদের খুব সিনিয়র একজন শিক্ষক